அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். A very good evening to everyone gathered on this platform today. On behalf of everyone at Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute, this is Dr. Eniyathendal, your Global Relations Officer here. இன்னைக்கு நம்ம இன்டர்நேஷனல் மீடியா ஃபெஸ்டோட கடைசி நாள். நம்மளுடைய இன்னைக்கு பெரிய பிரபலங்கள் நிறைய பேர் இணைந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்றதுக்கும் நமக்கு இன்னும் நிறைய நாலேஜ் கொடுக்கறதுக்கும். Without any further delay, I would now like to request all of y'all to raise for Tamil Thai Vaalthu. தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன். கடந்த 4 நாட்களா நம்ம சினிமாவின் நேற்று, இன்று, நாளை மற்றும் சாமிக்கண்ணு வின்ஸ்டன்ட் அவர்களுக்கு நம்ம ட்ரிபியூட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த ஒரு வகையில இன்னைக்கு இறுதி நாளான இன்று இன்னும் நிறைய கலைத்துறையை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். காலத்தால் அழியாத ஒரு துறை. இதை பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்க ஐ நவ் ரிக்வெஸ்ட் அவர் சீஃப் ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸர் மிஸ்டர் ஜாஷ்வா ஜெராட் டு டேக் ஓவர் த ஈவினிங். ஓவர் டு யூ சார். Warm greetings everyone, and it gives me great pleasure to meet all of you once again in this webinar, being the 4th day. Every day, all of you have come and taken part in this. We had more than 500 people participating day in, day out. I would first like to thank all of you. It is because of your continuous support that we have been able to do this. So once again, to those who are joining just now or who are not aware of the program, so this has been being conducted by Tatti, Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute. Our institution has been there for more than 35 years, and we have been training people across various domains, and we have more than 3 lakh alumni so far. With that, a brief about the program. So the program, we have been covering topics such as news, journalism, acting, screenplay, scriptwriting, film direction, VFX editing, film production, documentary filmmaking, and all that. So it gives an exclusive idea about the media industry. With that, we would go into introduction of our first speaker, legendary CHARUHASAN sir. It gives me great pleasure to have CHARUHASAN sir with us today. In spite of his health and in spite during this pandemic, you are with us, sir. A small introduction about sir. CHARUHASAN sir is an Indian film and television actor. He has directed many films in Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam, Hindi films, and has won national award, Karnataka State Film Award. He made his debut in Udri Pukal, which is directed by Mahendran sir, and he had won the National Film Award in 1986 and the Karnataka State Award, and again in 1986 and 1992 Film Award for the Best Kannada Actor again. So it is a great honor to have you with us today, sir. வணக்கம். Welcome, sir. என்னை இந்த ஒரு பெரிய கூட்டத்துக்கு அழைத்ததற்கு நன்றி. Some of you do not understand Tamil, please forgive me. I was supposed to talk in Tamil, and I'm not sure if many of you will understand Tamil. But my introduction to this is not a great thing, because my experience of cinema is limited to the starting acting in a late age of 50, and
retiring very early. And 30 ஆண்டுகள் நான் ஒரு வழக்குரைப்பவனாக கொடுக்கும் பணத்திற்காக பேசியோம். அடுத்த 30 ஆண்டுகள் என்ன பேச வேண்டும் என்பதை யாரோ எழுதி கொடுத்து பேசியோம். That means I have been paid for every line as a lawyer. Now every line is controlled by a director or writer. So, but still, this is a medium that reaches a large number of people in the world. So it becomes important. ஒரு அரசியலுக்கு பிறகு மக்களை சென்றடைவது சினிமாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும். நான் படித்து முடித்து வரும்பொழுது தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 3000 சினிமா அரங்குகள் இருந்தது. ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு நாளைக்கு 900 பேர்கள் படம் பார்த்திருக்கிறார்கள். ஆகவே அதை 30ஆல் பெருக்கி பார்த்தீர்கள் என்றால் எத்தனை பேர் கல்வி கற்றுக்கொண்டு சென்றார்கள் என்று தெரியும். எவ்வளவு பேர் பள்ளியிலோ காலேஜிலோ அல்லது எலிமெண்டரி ஸ்கூலிலோ படிக்கவில்லை. சினிமா ஒரு கல்வி அரங்கமாகிவிட்டது. அந்த அரங்கத்தை நீங்கள் திருத்தி மக்களுக்கு விஷயம் கிடைக்கும் பொழுது நல்ல விஷயங்களாக கிடைக்க வேண்டும் என்று இது ஒரு முயற்சியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். இந்த முயற்சியில் எல்லோரும் வெற்றி அடைய வேண்டும். சினிமாவில் நல்ல விஷயங்கள் போய் சேர வேண்டும். நல்ல திரைப்படங்கள் எடுக்க வேண்டும். நல்ல தகவல்களை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். ஆகவே சினிமா ஒரு நல்ல கருவி. அது ஒரு கல்வி வளர்ச்சிக்கு பயன்படும். அந்த வளர்ச்சிக்கு பயன்படுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். நன்றி ஐயா. இந்த பேண்டமிக் டைம்லயும் உங்க ஹெல்த்தும் இது பண்ணி இத்தனை இளைஞர்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு மெசேஜ் சொல்றதுக்காக நீங்க வந்திருக்கீங்க. On behalf of our institution, Tamil Nadu Advanced Technical Training Institute, myself, our entire team of Sundaresan sir, Manoj sir, and all the people, all the participants who are here and watching us live on Facebook, we would like to thank you, sir. Thank you for joining us with us, sir. Thank you. It now gives me great pleasure to introduce today's first keynote speaker of the day. Sir is speaking from Canada right now. He's none other than SHOBAN NARAYANAN, sir. He is the creative producer, production supervisor. He is an all-round experience. He has been a set supervisor, compositor, a VFX supervisor on numerous television and film productions. He has worked in Malaysia, Dubai, Australia, India, and currently he is in Canada right now. And as a supervisor for VFX editing, SHOBAN sir has worked in topmost films such as Spider-Man, I Am Legend, Valkyrie, Alice in Wonderland, Legend of Tarzan, and Gods of Egypt, and many other top films in Hollywood. He is a proficient photographer as well, and also is pursuing a screenplay, scriptwriting, and he has his own short film production as well. Joining us from Hollywood, from Canada right now. Sir, it gives us immense pleasure to have you with us this evening, sir. It's a pleasure. எல்லாருக்கும் கேக்குதா clear-ஆ first? Yes, sir. Yes, sir. Awesome. Lovely. எல்லாருக்கும் வணக்கம், மாலை வணக்கம். இங்க early morning 5:30. Just letting you know. Again, I wanted to thank Sundaresan and Tatti for giving me this wonderful opportunity to start with the session. Especially, I'm going to talk about visual effects. தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல இந்த 2 லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் தெரியும் எனக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க தெளிவா கேள்விகள் கேட்கலாம். இந்த கொஸ்டின் தான் I'm happy to answer. And again, I'm the student of Tatti. That's all I can proud to say. That is the key intent I'm being here. அது ரொம்ப ப்ரௌடா இருக்கு. சுந்தரேஷன் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணவனே I said that I'll be there without fail. Welcome you all on behalf of Tatti, and pleasure to meet you, Joshua, as well. Thank you. Joshua, any questions? This is the first time I'm joining it here, so if you have any questions or how does sir, it go? most of the films, sir,
it is run on VFX. Most of it is animation. இப்போ முன்னாடி மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு லைவா இது பண்றதுன்றது கிடையாது. Most of it, lot of animations and lot of things are going on, sir. How important do you think is the VFX part, editing part in a film, sir? It's very simple. Any film you take in current scenario, Tamil film regional language or international film, visual effects என்றது ஒரு integral part. It's pretty much more like camera இல்லாத ஒரு படம் எப்படி பண்ண முடியாதோ அது மாதிரி visual effects இல்லாத இப்ப படமே பண்ண முடியாதுன்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. Everybody has to do something on it. That starts with the title sequence and making impossible sequences like Life of Pi இல்ல நான் ஒர்க் பண்ண நிறைய ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ் இருந்தாலும் சரி, இல்ல லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் இருந்தாலும் சரி, இப்ப இருக்கிற அவெஞ்சர்ஸ் எல்லா மூவிஸ்க்குமே நம்ம பேசிக்கா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா சீட்டிங் பண்றதா வேலையாவே வச்சுட்டு இருக்கோம் நாங்க. உங்க கண்களை சீட் பண்றது, தட் இஸ் த கீ திங். நீங்க எதெல்லாம் பார்த்து வியக்கிறீங்களோ அது நம்ம ரியல் லைஃப்ல நம்மளுக்கு கிடைக்காதோ அதெல்லாம் வந்து சிஜி கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸ் வழியா அதை ஸ்கிரீன்ல எல்லாருக்கும் அதை ரியாலிட்டியா நீங்க பிலீவபிளா எப்படி அதை எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்றதுதான் நீங்க பார்க்க சொல்லவே அது உங்களுக்கு தெரியும். ஐயோ இது எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் ஆகும். ஃபார்ச்சுனேட்லி திஸ் இயர் அதுவும் நான் இது ரொம்ப ப்ரௌடாகவும் ஷேர் பண்றேன். பிகாஸ் ஆஃப் ஒன்லி ரீசன் இஸ் ஐ எம் செலிப்ரேட்டிங் 25 years in this industry. நான் 1995 ஸ்டார்ட் பண்ணேன், டாட்டில தான் படிச்சேன் அனிமேஷன்ன்ற கோர்ஸ். 25th இயர்ல நான் இது அட்டென்ட் பண்ணுவேன் நான் சத்தியமா அப்ப நினைச்சு கூட பார்க்கல. ஸோ தட் இஸ் ஸோ அமேசிங். விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் நம்ம எல்லா ஃபிலிம் the best thing which I wanted to share it is I used to work for almost 15 years in இந்தியால தான் ஒர்க் பண்ணேன். நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். பட் அகெயின் உங்களுக்கு அந்த தாகம் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும்ல. யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங், இன்னும் பெட்டர் அண்ட் ப்ராடரா போனோம் அப்படின்ட்டு ஹாலிவுட் ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் வித் மல்டிபிள் ஸ்டுடியோஸ் பண்ண சொல்ல நம்ம என்னென்ன மிஸ் பண்றோம், ஏன் நம்ம ஊர்ல ஹாலிவுட் லெவலுக்கு படம் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ண முடியல, அந்த கேள்விகள்லாம் நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம டிராவல் பண்ணதான் வெளில வந்து பியூட்டியே என்னன்னா நம்ம கிட்ட டேலண்ட் இருந்தா அதை ரெகக்னைஸ் பண்றாங்க. டசன்ட் மேட்டர் விச் ரேஸ் யூ ஆர், டசன்ட் மேட்டர் விச் வாட் யூ ஸ்டடிட் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் டேலண்ட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ரெஸ்பெக்டட். அது வந்து விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து மேலும் மேலும் இப்ப இருக்கிற சினாரியோ இன்க்ளூடிங் கோவிட் சினாரியோ. இப்ப பாத்தீங்களா கோவிட்ல ஒரு பெரிய பிளஸ் வந்து என்னன்னா கூட்டமா யாருமே ஒன்னா நின்று பேச முடியாது. அப்ப ஷூட்டிங் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க, கூட்டமா இப்படி பண்ண போறாங்க. ஒரு கடவு ஒரு கிரௌட ஷூட் பண்றாங்கன்னா கண்டிப்பா அங்க வந்து சிஜி டபுள்ஸ் போயே ஆகணும். கோவிட் வந்து அதுதான் வந்து ஷூட்டிங்ல இப்ப நிறைய செட்ஸ் ஆன் செட்ஸ் ஷூட் பண்றதுக்கு வந்து முன்னெல்லாம் வந்து ஓகே ஒரு 60 பேர் இருக்கலாம் இல்ல 100 பேர் இருக்கலாம்னு சொல்லுவோம். இப்ப அது கூட கிடையாது. ஆஸ் லிமிடெட் பாசிபிள் மீதெல்லாம் சிஜி போயிடுங்க அப்படின்ட்டுவாங்க. ஸோ அப்ப வந்து எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லயும் நான் ஒரு ஷாப்பிங் மால்ல ஷூட் பண்ணணும்னா கூட ஷாப்பிங் மால்ல செட்டு போட்டு ஷூட் பண்ணனா அதுல ஒரு 10 பேர் 15 பேர் தான் இப்போதைக்கு இருக்கிற சினாரியோல இருக்குன்னு. மீதி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற எல்லாருமே நான் கிராஃபிக்ஸ்ல தான் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அப்போ எல்லா டிமாண்டும் ரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த டைம் சினாரியோல கேமிங் வந்து பயங்கர லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் அனிமேஷன் பேஸ்ட்ல. ஸோ அதனால ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்றது வைடா இருக்கு, ரொம்ப எக்ஸ்பேண்டபிளாவும் இருக்கு. கீப் க்ரோயிங் தான். எனக்கு நான் ஆரம்பிச்ச காலத்துல ஐ நெவர் சீன் அ டிப் ஆர் டவுன் ஆர் எனிதிங். இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கீப் க்ரோயிங். இஃப் யூ ஹேவ் அ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ், டாட்டி மாதிரி ஸ்டுடியோஸ் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட். அண்ட் ஜாப் வந்து கண்டிப்பா க்ரோயிங் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கு. சார், ஒரு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஒரு நார்மல் ஃபிலிம் அண்ட் வர்ச்சுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஃபிலிம், வாட் இம்பாக்ட் இட் காசஸ் இன் த மைண்ட் ஆஃப் அ வியூவர், அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? சாலிட், எஸ். நான் முன்ன பேசின ஃபியூ மினிட்ஸ் பிஃபோர் சொன்னதுதான். இப்போ லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் மாதிரி ஃபிலிம்லாம் நம்மளால நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது. டு ஒர்க் ஆன் இட், டு கிரியேட் ரியாலிட்டி உள்ள போறது. ஆலிஸ் இன் வண்டர்லேண்ட் எஸ்பெஷலி, அது ஆலிஸ் இன் வண்டர்லேண்ட்ன்றதே வந்து விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் டைரக்டா டிரைவ் பண்ற ஒரு விஷயம் தான். ஒரு இம்பாசிபிள் சீக்வன்ஸ், அவர் ட்ரீம் பண்ற சீக்வன்ஸ், அவர் டிராவல் பண்ற கேரக்டர்ஸ், அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், அந்த கிரியேட்டிவ் விஷனை எப்படி டிரைவ் பண்ணணும்ன்றதுதான் பெரிய சேலஞ்சு. அந்த கிரியேட்டிவ் விஷனை வந்து எங்கெங்க என்னென்ன டூல்ஸோ என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸோ நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத பொறுத்து இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ். அண்ட் ரீசென்ட்லி நான் ஐம் நாட் ஷூர் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ சீன் மேண்டலோரியன், அது மாதிரி ஃபிலிம்ஸ்லாம் விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன்ன்றது உள்ளார வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்க நார்மல் படத்துக்கும்
ஒரு இப்ப நார்மல் படம் நான் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. சுப்பிரமணியபுரம் எல்லாரும் சொல்லுவீங்க நார்மல் படம்னுவீங்க. ஆனா அது நார்மல் படம் இல்லை, அதுல அவ்வளவு கிராபிக்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் அந்த பீரியட் 1985க்கு நாங்க அந்த பீரியடுக்கு நான் எடுத்துட்டு போனோம்னா, இப்ப போய் நான் கேமரா வச்சா எல்லா இடத்துலயும் லேம்ப் போஸ்ட் இருக்கும், எல்லா இடத்துலயும் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி டவர்ஸ், செல் டவர்ஸ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். நான் அதெல்லாம் கிளீன் பண்றதே ஒரு விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்டோட வேலை தான். ஸோ இப்ப நார்மல் படம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நான் சாதாரணமா ஒரு காமெடி படம் எடுத்தா கூட அதுல நான் சிஜி வந்துடும் உள்ளார, ஏதோ ஒரு கேரக்டர்ஸ் உள்ளார வந்துடும். லைவ் ஆக்ஷன் சுப்பிரமணியபுரம் இல்ல நீங்க எந்த பிலிம் எடுத்தாலும் லைவ் ஆக்ஷன் இல்லாத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணவே முடியாது. நிறைய பேருக்கு தெரியாது. தட் இஸ் த கீ பியூட்டி அபவுட் இட். விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாரும் இப்போ கத்தியா இருக்கட்டும், இல்ல பருத்தி வீரனா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி வில்லேஜ் சைட்ல போற பிலிம்ஸா இருக்கட்டும், டஸ்ட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துலயுமே சிஜி இன்வால்வ்டு தான். சிஜி இல்லாத படம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப லிமிட். சார் இப்போ நீங்க நீங்க ஆல்மோஸ்ட் துபாயில ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, மலேசியால ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, இந்தியால இருந்திருக்கீங்க, ஃப்ரம் வேரியஸ் அக்ராஸ் த குளோப் யூ ஒர்க் சார். கேன் யூ கிவ் இப்போ இந்த மலேசியா துபாய் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி பத்தி யாருக்குமே எங்க யாருக்குமே we have not heard much about it itself. சார் அங்க உங்க ஒர்க் எப்படி இருந்துச்சு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா சார்? என்ன மாதிரி படங்களை நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க அங்க? இன்னைக்கு இருக்க அந்த ஃபிலிம் ப்ரொடக்ஷன், ஹவு விஎஃப்எக்ஸ் எடிட்டிங் அவங்க எப்படி இருக்கான்னு கொஞ்சம் ஒரு ஐடியா கொடுக்க முடியுமா சார் எங்களுக்கு? ஒரு விஷயம் நான் ரொம்ப எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா டிஃபைன் பண்ண வேண்டியது, நம்ம ஊர்லயும் இது ஏன் வரலன்ற ஏக்கம் எனக்கு இருந்திருக்கு. அது மலேசியா போன பிறகுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது. மலேசியன் பிலிம் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்றதை விட மலேசியால கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க ஒரு பிலிம் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு. அதுல விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பேஸ்ட் பிலிம்ஸா இருக்கட்டும், கேமிங்கா இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய கவர்மெண்ட்ல இருந்து கிராண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அது வந்து நிறைய பேருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸோட ஒரு டிவிஷனை டெவலப் பண்றது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதெல்லாம் தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. அங்க போய் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பிலிம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, டு பி ஆனஸ்ட், அவங்களது வந்து நம்ம லெவலுக்கு அவ்வளவு பெரிய பிலிம் இண்டஸ்ட்ரியான்னு கேட்டா கிடையாது. அவங்க வருஷத்துக்கே 60 படம் தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற லெவல்ல எல்லாம் இருக்கு. என்ன ஹைப் பண்ணதுக்கு ஒரு பெரிய ரீசனே வந்துட்டு, ஐ ஹவ் ஒர்க்ட் இன் ஸ்பைடர்மேன், லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணவனே என்னோட எக்ஸ்பர்டீஸ் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பெனிஃபிட்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வி வென்ட் ஃபார் ஒரு பெரிய மேசிவ். நீங்க இப்ப பாக்குற பாகுபலி மாதிரி ஒரு படம், அது 2010ல என்ன அங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஐ பீயிங் எ சூப்பர்வைசர். சம்டைம்ஸ் எவ்ரிதிங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் அ ரீசன் தான். போனோம், ஐ பீன் ஆன் செட் லொகேஷன், ஷூட் டிஸ்கஷன், ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் போச்சு. ஆனா ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்டே ஆகல, ஃபண்டிங் வருது, இது வருது. ஸோ கமர்ஷியல்ஸ் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். நிறைய கமர்ஷியல்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பிலிம்ஸ்ன்றது இப்பதான் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 7-8 இயர்ஸா தான் வந்து மலேசியன் பிலிம்ஸ்ல வந்து விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போயிட்டு இருக்கு. நிறைய கிராஜுவல் க்ரோத் போயிட்டு இருக்கு. பட் அப்படியே அங்கிருந்து கட் பண்ணி துபாய் வந்தா, துபாயில வந்து இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி கமர்ஷியல் மார்க்கெட். டெலிவிஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் தான் பெருசா இருந்தது தவிர்த்து விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர் பிலிம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கிடையாது. த கீ ரீசன் ஐ வாண்டட் டு கோ இன்டு துபாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஐ நெவர் ஒர்க்ட் ஆன் இன்டர்நேஷனல் கமர்ஷியல்ஸ் அந்த லெவலுக்கு. ஸோ ஒரு சின்ன கமர்ஷியல் தான், ஆனா அதுக்கே வந்து 3 கோடி 4 கோடி செலவாகும். சின்ன கமர்ஷியல், அது ஒரு கிளைண்ட் பட்ஜெட். அனிமேட்டட் கமர்ஷியல்ஸ் 1.5 crore லெவல்ல போகும் பட்ஜெட்டிங். அதுவும் அது அவுட் சோர்ஸ் யூஎஸ்ல இருந்து எடுத்து வச்சு ஒர்க் பண்ற கமர்ஷியல்ஸா இருக்கும். 70-80 lakhs லெவல்ல வெறும் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் மட்டுமே செலவு பண்ணுவாங்க. பட் அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் நினைப்போம், என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் சொல்ல வந்தது இது ஒண்ணுதான். வி ஆல்வேஸ் திங்க் தட் அதுக்கு ஒரு 1000 பேர் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு 100 பேர் ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க, 300 பேர் ஒர்க் பண்ணாங்க. அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை. நான் துபாய்லாம் போன பிறகுதான் தெரிஞ்சது, ஐயோ ஒரு 10 பேர் ஒரு ப்ராடக்ட ஒரு கமர்ஷியல சிஜி டெலிவர் பண்றாங்க, அவ்வளவு குவாலிட்டியாவும் அவ்வளவு ரிச்சாவும் பண்றது வந்து பாசிபிள் அப்படின்றது when you started traveling. நான் சொல்றது ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் 10 years பிஃபோர். நான் டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சதுல நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி மட்டும் தான் பேசுறேன். ஐ எம் நாட் ஷூர் அபவுட் அதர்ஸ். ஸோ எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஐ ஓப்பனிங்கா இருந்தது. வெளில போய் இது இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த இவ்வளவு பாசிபிளா பண்ண முடியுமா அப்படின்றதே வந்து ரொம்ப ஐ ஓப்பனிங். அதிலும் நான் வந்து சும்மா ஒரு ஆர்டிஸ்டா போல, ஐ வாஸ் மேனேஜிங் சூப்பர்வைசரா போயிட்டேன். அதான் ஒரு பெரிய பிளேஸ் வேர் யூ கேன் ஹேண்டில் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் அ ப்ராஜெக்ட் கெட்டிங் இட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ்ன்றது இட் இஸ் அவங்க அதை வெல்கம் பண்ணாங்க. அதான் பியூட்டியே. ஒரு ஊர்லயும் வந்து ஒரு டேலண்ட் வந்து நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த டேலண்ட் எப்படி அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க, அதை வெல்கம் பண்றாங்கன்றது இட்ஸ் a வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் see the differences from everywhere I travel. சார் ஒரு ஆவரேஜா இப்போ ஒரு ஹாலிவுட் மூவி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு பேர் சார் இந்த விஎஃப்எக்ஸ் எடிட்டிங்ல எவ்வளவு பேர் சார் ஒர்க் பண்ணுவாங்க? அண்ட் ஹவு லாங் டஸ் இட் ரேஞ்ச் அப் டு சார் த டைம் பீரியட் அண்ட் ஹவு மெனி பீப்புள் ஒர்க் சார் இது பண்றதுக்கு?
ஐ திங்க் இந்த கல்ச்சர் வந்து இப்போ இந்தியாலயும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, விச் இஸ் ஐம் வெரி கிளாட். நான் இருந்தப்போ இந்த கல்ச்சர் இந்தியால அப்போ அவ்வளவா இல்லைன்னு சொல்ல முடியும். இங்க வந்து எப்படின்னா ஒரு ஃபிலிமை எடுத்தாங்கன்னா அந்த ஃபிலிமை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுவாங்க. ஒரு விஷுவல் எஃபெக்ட் சீக்வன்ஸ்னா அந்த அதுல வந்து ஒரு 20 ஃபுல் படத்துக்கும் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஒரு 5 இல்ல 10 ஸ்டுடியோஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. நாட் நெசசரி ஆல் த 10 ஸ்டுடியோஸ் ஹேஸ் டு பி இன் ஒன் கண்ட்ரி, ஒன் பிளேஸ். தே வில் புட் இட் இன் டிஃப்ரெண்ட். எங்கெங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு டாக்ஸ் கிரெடிட்ஸ் இருக்கும், எங்கெங்கெல்லாம் விஷுவல் எஃபெக்ட் ஸ்டுடியோஸ் ஒரு சில டேலண்ட் ஸ்கில் செட் வந்து இவங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க நான் ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒன் ஆஃப் த கம்பெனி தான் வந்து ஸ்கேன்லைன் விஎஃப்எக்ஸ் ஒரு கம்பெனி. அவங்க வந்து 2012 பே சுனாமிலாம் வருது பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரில ஸ்பெஷலைசேஷன். ஸோ அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க ஒர்க்கே பண்ணுவாங்க. ஸோ அதோட ஸ்பெஷலைசேஷன்ல அது டெவலப் பண்ணிட்டு கிளியர் பண்றதும். அப்படியே போனீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியால ஒரு சில லெவல் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணும். ஸோ ஒரு படத்துக்கு வந்து 10 ஸ்டுடியோ 10 கண்ட்ரில நடக்கும். ஸோ ஸ்டுடியோஸ் வில் ஹையர் பீப்புள் பேஸ்ட் ஆன் அ ப்ராஜெக்ட். இப்ப ஐடில எப்படி இருந்ததோ அதே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணாங்க. பட் அந்த ஸ்பெசிபிக் ஸ்கில் செட் வந்து ஐடி வந்து அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு 5 இயர்ஸ் 6 இயர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸோ இல்ல 2 இயர்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல இருக்கும். ஆனா எங்களுக்கு வந்துட்டு தெரியல, எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ்ல நான் ஷேர் பண்றேன், ஐ மைட் பி ராங் as well. பட் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் 3 months 4 months அந்த லெவல்ல போவாங்க கான்ட்ராக்ட். ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி டெலிவர் பண்றது அப்படின்றது ஒர்க்ல. பட் டெஃபினட்டா ஒரு ஸ்டுடியோலயும் வந்து மினிமம் ஐ வுட் சே ஐம் டாக்கிங் அபவுட் பிக் ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ஸ் 60 to 70 இருப்பாங்க. ஒரு சில கம்பெனி எல்லாம் இப்ப 400 வரைக்கும் வந்துட்டாங்க. சின்ஸ் இப்ப அவுட் சோர்சிங் மார்க்கெட் ரொம்ப வைடா போனதுனால அது நம்ம இந்தியாலயும் அவுட் சோர்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அங்க ஒரு 2000 பீப்புள் இருக்காங்க, இந்த சைட்ல வந்து ஒரு 400 பீப்புள் இருப்பாங்க, இல்ல அங்க ஒரு 600 பீப்புள் இருப்பாங்க, இங்க ஒரு 40 பீப்புள் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எலாபரேட்டடா வைடா இப்ப டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சு. சார் உங்க பாத்துல நீங்க வந்து நிறைய இப்ப இத்தனை படங்கள் பண்ணிருக்கீங்க. சார் இருக்கிறதே மோஸ்ட் சேலஞ்சிங்கான மூவி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார், டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியுமா சார்? அது என்னென்ன சேலஞ்சஸ், அதாவது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் how it was very challenging and நீங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க? I think I've been fortunate and lucky தான் சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி விஷயத்துல. Every project is a challenging for me. ஏன்னா the key reason is டெக்னாலஜி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி தான் மேண்டலோரியன்ன்ற ஒரு படமும் சரி, இப்ப வர நெக்ஸ்ட் ஃபியூ ஃபீச்சர் ஃபிலிம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கிரீன் ஸ்கிரீனு நம்ம எல்லாம் பார்த்திருப்போம். பச்சை கலர் பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு கேரக்டர் நிக்கச்சு எடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை கீப் பண்ணி பேக்ரவுண்ட் போடுறதுன்ட்டு. இப்ப விர்ச்சுவல் ப்ரொடக்ஷன்ல என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா they started using a LED screens பின்னாடி. So that saves a lot of time, a lot of money, and also realistically done very well. அந்த ப்ராசஸ் நாங்க இப்ப ஆரம்பிக்கிறோம். அதே சேம் டைம் முன்ன வந்து லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ்லயே கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணாங்க, பட் இப்போ நிறைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. நாங்களும் இப்போ யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம், ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் 2-3 ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல. இப்போ சிஜில ஒரு செட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு லைவ் கேமராவை நான் உள்ளார எடுத்துட்டு ஒரு கேமராமேன் எப்படி நம்ம ஒரு லொகேஷன்ல போய் கேமராவை சுத்தி பார்ப்போமோ அதே மாதிரி இப்ப நான் சிஜில போய் கேமரா வச்சுட்டு அந்த கேமராவை நான் உள்ளார இருந்து டிரைவ் பண்ணுவேன். that gives a lot of control for cinematographers and directors. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல ரொம்ப நல்லாவே வந்துட்டு இருக்கு. நாங்க இப்போ ஒரு பெரிய ஷோ ஒரு ரீசெண்டா ஒன் ஆஃப் த கம்பெனில ஐ பீன் அசோசியேட்டட் வித், we have been wanted to try that. அதையும் பண்ணலாம் அப்படின்ற லெவல்ல நெக்ஸ்ட் லெவல்ல போயிட்டு இருக்கோம். என்னோட ஃபேவரட் ஃபிலிம்னு பார்த்தா, சேலஞ்சிங் ஃபிலிம்னு பார்த்தா the film which I worked on is, ஏன்னா நான் டாட்டி முடிச்சுட்டு வெளில போய் உட்காந்து வந்து பார்த்த படம் வந்து மம்மின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிலிம். சாண்ட்ஸ்டார்ம்லாம் வரும். ஐயோ அப்போ வந்து அது எப்படி பண்ணுவாங்க ஏது பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்றது ஆல்மோஸ்ட் 20 years பிஃபோர்ல. அது மாதிரி நம்ம எப்ப பண்ண போறோம், அந்த லெவல் குவாலிட்டி எப்ப அச்சீவ் பண்ண போறோம்னு பார்த்தா, I was offered as a supervisor in Australia to work on a similar effects. Gods of Egypt ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிலிம். அதே சாண்ட்ஸ்டார்ம் நான் ஹெட் பண்ணி நான் ஒரு க்ரூ ஆல்மோஸ்ட் 60 member க்ரூவை நான் ஹேண்டில் பண்ணி நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து அது அப்பதான் தெரிஞ்சது ஏன் நம்மளால இந்த குவாலிட்டி கொடுக்க முடியல இங்க. ஆனா டு பி ஹானஸ்ட், ஆஸ் அ பர்சன் கம்மிங் ஃப்ரம் இந்தியா, அதை சூப்பர்வைஸ் பண்ணது ஒரு இந்தியன், அதுக்கப்புறம் ஹேவிங் a lot of Indian talents with mixture of international talents. நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஐ எம் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் ஆல்வேஸ். பீயிங் a supervisor. லெஜெண்ட் ஆஃப் டார்சனும் அதே மாதிரி தான் வரும். கம்ப்ளீட் என்வாயர்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும், டார்சனோட பேக்ரவுண்டு ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்ல நடக்கிறது, அவன் ஃப்ளை பண்றது வர்றது. ஸோ அது எல்லாமே சிஜில கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து ரியலிஸ்டிக்கா காமிக்கிறதுன்றதே அவ்வளவு பெரிய சேலஞ்ச். அது சார் உங்களோட ஒரு சின்ன ஒப்பீனியன் சார். இன்னைக்கு வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து மீடியா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரணும்னு பாக்குறாங்க, இல்ல விஎஃப்எக்ஸ் எடிட்டிங்குள்ள வரணும்னு பாக்குறாங்க.
எவ்வளவு ஸ்கில் கேப் இருக்குது அப்படின்றத கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ண முடியுமா சார்? நான் இப்ப தேவையான ஸ்கில் செட் இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றத கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? எல்லாருமே ஜென்ரலாவே இட் ஹேப்பன்ஸ் டு மீ, டு பி ஆனஸ்ட். நான் சொல்லலாமா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியல, பட் ஐ வாண்டட் டு ஷேர் இட். எல்லாருமே ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க சொல்ல நீ என்ன ஆகணும்னு கேட்டா இன்ஜினியர் ஆகணும் இல்ல பைலட் ஆகணும் அப்படின்னு தான் போகும். 8th ஸ்டாண்டர்ட் போஸ்ட்ல அப்படியே மாறும் லைட்டா. 10th முடிச்சா வேற ஒரு ட்ராக் வரும். 12th முடிச்சு காலேஜ் போஸ்ட்ல பிகாம் கிடைச்சா போதுங்க அந்த லெவல்ல தான் போய் உட்காருவோம் நம்ம, இல்ல பிஏ தான் போய் உட்காருவோம். நான் படிக்க சொல்ல நம்ம ஊர்ல இருக்கிற ஒரு நல்ல, அதை நீங்க பிளஸ்ஸாவும் பார்க்கலாம் மைனஸாவும் பார்க்கலாம். நான் ஏன் பிளஸ் ஏன் மைனஸ் அது ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டு இது நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும். நான் வந்து படிக்க மாட்டேன். ஐ எம் நாட் குட் அட் ஸ்டடிஸ். ஐ எம் வெரி கிளியர். அது டசன்ட் மீன் தட் எனக்கு வந்து படிக்க கூடாதுன்னுலாம் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை. எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஆர்ட், கிரியேட்டிவ், அதுல நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்ன்றதுல நான் ரொம்ப பிலீவ் பண்ணேன். இன்ஃபேக்ட் நான் டாட்டி வந்தப்ப கூட எனக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் சென்ஸ் டிராயிங் ஸ்கில் செட் இருந்ததான்னு கேட்டா கிடையாது. பட் டாட்டில கிடைச்ச ஒரு சில பேசிக் நாலேஜை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோட வந்து என் ஸ்கில் செட் இதான் எனக்கு புரியறதுக்கே 10 வருஷம் ஆச்சு. நான் இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும், இந்த லெவல்ல தான் பண்ண முடியும் அப்படின்றது. ஸோ when I started working on it, அந்த ஒர்க் உங்க ஸ்கில் செட்டை நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்க பேஷன் எதுல இருக்கு, அந்த நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னல 8th ஸ்டாண்டர்ட் 10th ஸ்டாண்டர்ட் காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்தது, உங்க பேஷன் எதுல இருக்குன்றது நீங்க தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க ஆகணும். அது மத்தவங்க வந்து சொல்லி பிரயோஜனமே கிடையாது. இஃப் யூ ஆர் டிரைவிங் இனஃப், இதான் என்னோட பேஷன், இது எனக்கு தெரியும், ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், தப்பே இல்லை. between 20 to 25 குள்ளார you have 5 years of time to explore all the passion. உங்களுக்கு இது ஓகே மெக்கானிக்கல்ல போய் பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஏஜ் தானே, டசன்ட் மேட்டர். ஆனா அந்த 25 குள்ளார நீங்க டிசைட் பண்ற விஷயங்கள் தான் உங்களை வந்து நெக்ஸ்ட் 20 இயர்ஸ் டிராவல் பண்ண போகுது. நான் 25ல உட்காந்து நான் யோசிப்பேன்னு சொன்னா தயவு செஞ்சு ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க, அது பண்ணாதீங்க. ஆனா 25 குள்ளார நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும்னு பாருங்க. நான் ஐ ஹவ் டன் a lot of work. I mean fortunate enough I got lucky. நான் வந்து 10th முடிச்சேன். 10th முடிச்சுட்டு நேரா முடிக்க கூட இல்லை, தட் இஸ் மை பேட் ஸ்டோரி. அது முடிக்கல. ஆனா நான் டாட்டி ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்போ அவங்க ஒரு கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்ணாங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ஆட்டோ கேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மல்டிமீடியா பண்ணிட்டு தென் ஐ வென்ட் டு தி இண்டஸ்ட்ரி அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 17. ஸோ 17ல உள்ளார போனப்போ எல்லாரும் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா வாட் இஸ் யுவர் பேக்ரவுண்ட். என்னை சுத்தி ஒர்க் பண்ற முக்காவாசி பேர் இன்ஜினியர்ஸ், லைலா காலேஜ்ல இருந்து பிஎஸ் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன்ஸ். நான் மட்டும்தான் 10th பேக்ரவுண்ட் வித் டாட்டியோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ்ல நான் உள்ளார போயிருக்கேன். இப்போ வந்து கேட்பீங்களா என்ன வேணும், நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டீங்களா, எப்படி நீங்க இது உள்ளார வந்தீங்கன்னு கேட்ட கிடையாது. என்னோட பேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கிளியரா இருந்தது. ஐ ஹாவ் டு தேங்க்ஃபுல் டு மை மாம் அண்ட் டேட். படிப்பு வரல, உனக்கு என்னடா வரும்னு கேட்டாங்க. இல்லம்மா ஐ எம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டிராயிங் ஸ்கில் செட், அது மாதிரி ஏதாச்சும் ஆர்ட் பண்ணலாம். சரிடா அது நல்லா பண்ணு, எது பண்ணாலும் நேர்த்தியாவும் நல்லா பண்ணு, பேஷனேட்டா பண்ணு. அதான் அவங்க கொடுத்த ஒரே அட்வைஸ், வேற எதுவுமே சொல்ல. தே டிட்ன்ட் ஆஸ்க் மீ நான் ஏன் 10th ஃபெயில் ஆனேன் அப்படிலாம் கொஸ்டினே கேட்கல. சரி அது வரல, இல்ல உனக்கு எது வரும், அதுல என்ன நீ ஒர்க் பண்ணலாம்ன்றத டிஃபைன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இது வந்து எல்லாருக்கும் பண்ணணுமான்னு கேட்டா கிடையாதுன்னு சொல்வேன். ஏன்னா எனக்கு எங்க பெயின்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா 10 இயர்ஸ் கழிச்சு ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருந்தது. நான் ஏன் காலேஜ் படிக்கலன்ட்டு நான் அது இங்க சொல்லியே ஆகணும். நான் ஏன் ஒரு டிகிரி வாங்கல, நான் ஏன் வந்து ஒரு ஐயோ ஏன் இதுல இப்படி இருக்குன்ற ஏன் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா, நான் காலேஜ் டிகிரி வாங்கியிருந்து ஒரு 6 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஐ வுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மச் ஏர்லியர். ஏன்னா வெளியூர்ல எங்க போனாலும் ஒரு டிகிரி கேட்பாங்க. தட் இஸ் வாட் யுவர் பேசிக். அந்த நாலேஜ் அந்த எக்ஸ்போஷர் எனக்கு அப்ப கிடையாது. ஸோ என்னோட கெரியர்ல ஒரு சில விஷயங்கள் ரொம்ப டிலேவா தான் கிடைச்சது. பட் நோபடி இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாப் யூ டு கோயிங் அப்ராட் இஃப் யூ ஆர் பேஷனேட், இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ அப்ராட். ஸோ எனக்கு அப்போ நான் போனப்போ சொன்னது என்னங்கன்னா, ஷோபன் எதர் யூ ஷுட் ஹேவ் அ டிகிரி ஆர் யூ ஷுட் ஹேவ் அ 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் சூஸ் பண்ண பார்த்து சரி டிகிரி தான் நம்மளுக்கு வரல, லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ 10 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் தென் ஐ புட் இன் எஃபர்ட். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 years எஃபர்ட் போட்டேன் ஒரு ஒர்க் பண்றதுக்கு. சரி இது நம்ம எப்படி கரெக்டா அங்க போகணுன்றது. அதனாலதான் நான் எல்லாருக்கும் சொல்றதுன்னா டிகிரி வந்து மஸ்ட் கண்டிப்பா, அஃப்கோர்ஸ் அது வச்சுக்கோங்க, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அட் தி சேம் டைம் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை யுவர் ஸ்கில் செட் அந்த டைம் பீரியட். டிகிரி படிக்கிற டைம்ல உங்க ஸ்கில் செட் ஐடென்டிஃபை பண்ண பாருங்க, உங்க பேஷன் எதுல இருக்குன்னு பாருங்க, தென் இட் வில் பி மச் மோர் ஈஸி. சூப்பர் சார். சார் இப்போ இந்த வேல்யூ ஆடட் கோர்ஸ் இப்போ நீங்க டாட்டில படிச்ச மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி கோர்சஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஹவு இட் ஹஸ் பிளேட் an important role with you to accomplish things, மற்றவங்க இளைஞர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவை அப்படின்றது சொல்ல முடியுமா சார்? ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அகைன் நான் என்ன வச்சு மட்டும்தான் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியும். ஏன்னா நான் அப்படிதான் டிராவல் பண்ணிருக்கேன், நான் அதுதான் பேஸ் பண்ணிருக்கேன். பட் இது எல்லாருக்கும் சாத்தியமா, இது எல்லாருக்கும் அப்ப என் பையன் படிக்கல
அவனும் உங்களை மாதிரி இந்த லெவலுக்கு போய் டிராவல் பண்ண முடியுமா கேட்டா கண்டிப்பா முடியும். அதுக்குதான் எக்ஸாம்பிளா நான் ஒருத்தர் இருக்குன்னு தான் நான் சொல்றேன். நான் சும்மா நம்ம உட்காந்து பேச முடியாது. எக்ஸாம்பிள் இல்லாத பேசுறது பிரயோஜனமே கிடையாது. அதுக்குன்ட்டு நான் பண்ணிட்டேன் உங்களாலேயே முடியும்னு நான் சொல்ல விரும்பல. பட் அட் த சேம் டைம் பி கிளியர் இனஃப். நான் இப்ப டாட்டில படிச்சது பாத்தீங்கன்னா, அப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அவங்க கிட்ட இருந்த ஒரு கோர்ஸ் டீடைல்ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனோ அவ்வளோ என்ன படிக்க முடியுமோ ஒரு டாட்டி இன்ஸ்டியூட், அதுவும் ஒரு கவர்மெண்ட் பேஸ்டு இன்ஸ்டியூட்ல எனக்கு என்னென்ன நாலேஜ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்களோ அதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அது எஃபர்ட் போட்டே ஆகணும். தட் இஸ் மஸ்ட். நீங்க எந்த இன்ஸ்டியூட்டா இட் டசன்ட் மேட்டர், யூ ஹாவ் டு நோ த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரைட். ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு டாட்டி கிடைச்சது. அவங்க அந்த எக்ஸ்ப்ளோர் கொடுத்தாங்க. டு பி ஆனஸ்ட், நான் டாட்டி ஜாயின் பண்ண சொல்ல அப்போ ஒர்க் பண்ற டைமிங் ஸ்கெடியூலும் சரி, அப்போ நான் ஒர்க் பண்றதை பார்த்து என்னை சப்போர்ட் பண்ண விஷயங்களா இருந்தாலும் சரி, அது எல்லா இன்ஸ்டியூட்டுமே பண்ணுவாங்க. நீங்க போய் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தயவு செஞ்சு படிங்க. இது படிக்காத நானே கத்துக்கலாம்னா அதுவும் கத்துக்கலாம். தேர் இஸ் நத்திங் ராங் இன் இட். பட் எல்லாமே வந்து டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ் தான். நீங்க தான் சூஸ் பண்றீங்க உங்க லைஃப. நான் ஒரு விஷயத்த 2 வருஷத்துல கத்துக்க போறேன்னா இல்ல ஒரு விஷயத்த 10 வருஷம் கழிச்சு கத்துக்க போறேன்னான்றதான் கொஸ்டின். So be clear on certain things, but it will really helpful when you go ahead and do it. I sir, hope I answered. Correct me. Yes sir, yes sir, yes sir. So லாஸ்டா வந்து இன்னைக்கு இருக்க இளைஞர்கள் நிறைய பேர் இந்த மீடியா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு உங்க வேர்ட்ஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் and what you would tell them, sir? As I said, drive your passion, nothing else. ஆனா இந்த பேஷன்னா அதுல ரொம்ப ரொம்ப 3 விஷயம் நான் ரொம்ப எல்லாருக்குமே சொல்றது ஒண்ணு வந்து டிசிப்ளின், செல்ஃப் டிசிப்ளின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லைஃப்ல. அது ரொம்ப தெளிவா இருங்க. நான் ஒரு விஷயத்த கத்துக்கணும்னா செல்ஃப் டிசிப்ளின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் பேஷனேட்டா இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளினும் நான் ஒரு விஷயத்த அச்சீவ் பண்ணணும்னா கரெக்டா நேரத்துக்கு தூங்கணும், காலைல எழுந்திரிக்கணும். நான் அதெல்லாம் பண்ணல, டு பி ஆனஸ்ட். நான் உடனே அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன்னு கேட்ட கிடையாது. அது நான் உணர்றதுக்கு 10 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் தென் ஐ ஸ்டார்டட் ப்ராக்டிசிங் மை செல்ஃப் இன்டு கெட்டிங் இன்டு தட் மோட். சரி, இது இப்படிதான் ஒர்க் பண்ணணும், இந்த பேட்டர்ன் தான் வரணும். அந்த செல்ஃப் டிசிப்ளின் ரொம்ப முக்கியம். அட் த சேம் டைம் பேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் இது 2 இருந்தா வேலை கிடைச்சிருமா சார், வெளில வந்துடலாமா, பெரிய ஆளா வரலாமா? கிடையாது. அந்த டெடிகேஷனும் ஒரு விஷயத்த எனக்கு தெரியலன்றதை நீங்க அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. எனக்கு சத்தியமா இது புரியல, இது எனக்கு தெரியல, இது நான் கத்துக்கணும். அந்த தேடல் வந்து கண்டிப்பா இருந்துகிட்டே இருக்கணும். இது மட்டும்தான் உங்க வாழ்க்கையை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகுமே தவிர்த்து அந்த நாலேஜ் நீங்க கத்துக்கிற விஷயங்கள், படிக்கிற விஷயங்கள், ஒரு இந்த ஒன் வீக்ல ஏதாச்சும் ஒண்ணு நான் படிச்சிருக்கணும்ன்றத வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுங்க. தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். சார், தேங்க்யூ வெரி மச். இந்த ஏர்லி மார்னிங்ல இந்த பேண்டமிக் டைம்ல you come here and you have spent your time with valuable time and lot of inputs நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க இது பண்றதுக்கு. It's an honor and privilege to have you with us today evening, sir. On behalf of our institution, all of us, Sundaresan sir, myself, Manoj sir and our entire team and all the participants, we would like to thank you for joining with us today. No, absolutely, it's my pleasure always. அது நான் எப்பவும் சொல்றதுதான், டாட்டிக்கு நான் சுந்தர் கிருஷ்ணன் கிட்ட சொல்லியே இருந்தேன், நான் 25 இயர்ஸ்க்கு நான் டாட்டிக்கு ஏதாவது திருப்பி பண்ணணும், தயவு செஞ்சு அதை சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு. So we have been working on things, but definitely anything related to visual effects, feel free to ask me questions. I'm happy to support. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Pleasure. Take care. Bye. It now gives me immense pleasure to introduce to all of you the next speaker of today. He is Sri MANOJ KRISHNA, sir. He is a renowned casting director who started his career in South India film industry. His common belief is that acting is all about exhibiting natural, instinctive skills that is to be born with and that is to be learned with. In reality, acting is a quality that can be stimulated and sharpened over having undergone proper training. He focuses on improvement of training and he has a SARO Infotainment Private Limited Company, Sunshine Modeling Institute, and he has prepared many actresses, leading people from the industry. He also has an acting career and has in multiple instances taken up many roles. So now he is professionally in the professional casting services, and so if anybody wants to prepare a portfolio and all that, he is the person, right person, having a great experience in that particular field. Sir, it is given me great pleasure to have you with us today, sir. Just a minute. Huh?
சார் உங்க இது வீடியோ ஆன் பண்ணணும் சார். ரைட். எஸ் சார், எஸ் சார், we can see it. எஸ் சார். Hi. Okay, my phone? Yes sir, audible sir. Yes sir. My voice is also audible, no? Yes sir, yes sir. Okay, good evening to all everyone. Mr. Joshua Gerard, thanks for calling me this meeting. Very good. So I have listened for 10 minutes before I வந்துட்டேன் நானு. So credit to that, it's very nice. சொல்லுங்க Mr. SHOBAN NARAYANAN இது வரைக்கும் பேசிட்டு இருந்தாரு. It's really good. So many things he has told. So இப்போ இங்க வந்துட்டு as a casting director talents, I mean acting talents எத்தனை பேர் இங்க இந்த குரூப்ல இருக்காங்கன்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ இட்ஸ் எல்லாம் மிங்கிள் ஆகி தான் இருக்காங்களா, டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆக்டிங் என்ற கம்பைண்டா இருக்காங்க இல்லையா இந்த குரூப்ல? ஆமா சார், ஆமா. ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ லெட் மீ, இதான் நீங்க என்ன என்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்க விரும்புறீங்க ப்ளீஸ்? சார் இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து இப்போ ஒரு மீடியா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிறாங்க சார். இதுல வந்து சினிமா, ஒரு சினிமாக்கும் நம்ம சீரியல்ஸுக்கும் இல்ல மாடலிங்களுக்கும் என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் சார் அப்படின்றத கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? யார் எதுக்குள்ள போறது பெட்டர், என்ன ஸ்கில் செட் இருந்தா பெட்டர்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். அதாவது டிஃபரன்ஸ் இன் த சென்ஸ் ஜாப் வைஸ் எப்படி நீங்க வந்துட்டு வேற வேற ஜாப் பண்றீங்களோ அது மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட். ஆனா மீடியான்னு எடுக்கும் போது இது எல்லாமே சேம் தான். நீங்க மாடலிங்ன்றது தனி இல்லை, சீரியலுக்கு தனியா நீங்க ஆக்ட் பண்ண போறது இல்லை, இந்த மூவிஸ்க்கு தனியா ஆக்ட் பண்ண போறது. ஆக்டிங்ன்றது இட்ஸ் அ காமன். பட் மாடலிங் என்னன்னா ரொம்ப நீங்க மெனக்கட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும்ன்றது ஒரு அவசியம் இல்லை. முதல்ல மாடலிங்க்கு தேவை பர்சனாலிட்டி, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் அவங்க மெயினா எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராடக்டை வந்து நீங்க கோயிங் டு சேல் அப்படின்னும் போது அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஏற்ற அவங்க பர்சனாலிட்டி, அவங்களுடைய கேரக்டர் ஃபேஸ், இதை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. அண்ட் தென் ஏன்னா மார்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 1 minute ஆடுக்கு மேலே யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. 30 seconds 40 seconds. ஆனால் பட் அந்த 30 seconds 40 secondsலையும் சில கான்செப்ட்ஸ் என்னன்னா ரொம்ப பர்ஃபார்ம் ஓரியன்டா இருக்கும். அவங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், புரியுதுங்களா? பட் நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா மாடலிங் வந்துட்டு மாடலிங்க்குன்னு தனியா அது ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு மாடலிங்க்குன்னு நீங்க வந்து தனியா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. பட் அப்படி கிடையாது. பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு காமன் தான். ஆனா மாடலிங்ன்றது கொஞ்சம் ஈஸியான விஷயம். ஏன்னா நீங்க ரொம்ப வந்துட்டு அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்து நீங்க பண்ணணும்ன்றது அவசியம் இல்லை, இன்வால்மெண்ட். பட் சீரியலும் ஃபிலிமும் பாத்தீங்கன்னா என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, சீரியல் இட் ரீச்சஸ் இன் எவ்வரி ஹவுஸ், எல்லாரும் ஒரு பார்க்கக்கூடியது. இன்னைக்கு நீங்க நடிச்சு உங்களுடைய டெலிகாஸ்ட் ஆச்சுன்னா இட்ஸ் லைக் எ தியேட்டர் மாதிரி. நாளைக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய ரிசல்ட் தெரியும், நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி, இமிடியட் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இமிடியட்டா தெரியறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. அதே நேரத்துல உங்களுக்கு அந்த டயலாக் மாடுலேஷன்ஸ் அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கிறவங்க தான் சீரியல்ல ரொம்ப நல்லா சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். ஏன்னா சீரியல்ன்றது ஒரு நாளைக்கு ஒரு சீன்ல இருந்து ஐ மீன் ஒரு எபிசோடு 2-1.5 எபிசோட் வரைக்கும் அவங்க ஷூட் பண்ணாங்க, ரொம்ப ஃபாஸ்டா போவாங்க. அந்த ஃபாஸ்டை ஈடு கொடுக்குற அளவுக்கு உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் உங்களுடைய டேலண்ட்டும் இருந்தா தான் கொஞ்சம் நீங்க நல்லா ஒரு இது பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கு தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. படம்ன்றது வந்துட்டு என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அதுக்குன்னு ஒரு சில ஃபார்மாலிட்டிஸ் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதையெல்லாம் கத்துக்கிட்டு நாம வந்துட்டு அதை உள்ள என்ட்ரி ஆகும் போது அதனுடைய வே ஆஃப் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட். சார் இப்போ நிறைய பேர் வந்து நான் மீடியாக்குள்ள ஜாயின் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஆக்டிங்காவோ ஏதோ ஒரு ரோல் பிளே பண்ணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. உள்ள வரும்போது ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ ரெடி பண்ணுன்றது மஸ்ட். ஸோ ஒரு போர்ட்ஃபோலியோனா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? சரி, முதல்ல வந்துட்டு இப்போ நீங்க எங்கேயாவது நீங்க ஒரு இடத்துக்கு ஜாபுக்கு போறீங்க. ஜாபுக்கு போன உடனே நீங்க வந்துட்டு என்ன நீங்க உங்களோட ப்ரொஜெக்ட் பண்றீங்க, உங்களுடைய எஜுகேஷன், உங்களுடைய சர்டிபிகேட்ஸ், அண்ட் தென் நீங்க யாருன்ற ஒரு விசிட்டிங் கார்டு முதல்ல நீங்க கொடுக்குறீங்க. அந்த விசிட்டிங் கார்டு தான் நீங்க யாருன்னு சொல்ல போகுது. நீங்க நான் வந்து சோன்சோ கம்பெனிலேருந்து வரேன், இல்லை நான் சோன்சோ பிளேஸ்லேருந்து வரேன், நான் இது படிச்சிருக்கேன், நான் இவ்வளோ சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் நீங்க காட்டும் போது நீங்க யாருன்ற ப்ரொஃபைல் தெரியும். அதே மாதிரி தான்
போர்ட்ஃபோலியோன்றது ஒவ்வொரு ஆக்டருக்கும் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஏன்னா இந்த போர்ட்ஃபோலியோ நிறைய பேர் வந்து அந்த போர்ட்ஃபோலியோவை சரியா வந்து புரிஞ்சுக்கிறதும் இல்லை, அது கான்சென்ட்ரேட்டும் பண்றது. போர்ட்ஃபோலியோ பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலாவே வந்துட்டு நிறைய பேர் என்ன, இப்போ நீங்க மாடலிங் பத்தி கேட்டீங்க, போர்ட்ஃபோலியோவே வந்து நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா போர்ட்ஃபோலியோன்றது ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ். நீங்க யாரு, நீங்க எந்த விதத்துல நீங்க உங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவீங்கன்றது அந்த போர்ட்ஃபோலியோவே சொல்லணும். அதுதான் ரியல் போர்ட்ஃபோலியோ. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஃபார்மல் ட்ரெஸ்ல கொஞ்சம் எடுப்பாங்க, இதுல வந்துட்டு சாதாரண ஒரு ஜீன்ஸ் கேஷுவல்ல கொஞ்சம் எடுத்துருவாங்க போட்டோஸ், க்ளோஸ் அப்ஸ் எடுப்பாங்க, கண்ணாடி போட்டுக்கிட்டே சில பேர் ஒன்றி எடுப்பாங்க போட்டோ. ஏன்னா அவங்க ஃபேஸே தெரியாது. கண்ணாடி போட்டுட்டு எடுத்தா எப்படி அவங்க ஃபேஸுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி தெரியும், அது தெரியும். இது மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோ எடுக்கும் போது அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வித்தவுட் மேக்கப்ல எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றது தனியா இருக்கு. அந்த மேக்கப் இந்த இவர் ஒருத்தர் நார்மலா ஒரு ஃபேஸை பார்த்தாலும் இந்த ஃபேஸ்க்கு என்னென்ன ரோல்ஸ் சூட் ஆகும், என்னென்ன இவங்க பண்ண முடியும். ஓகே, இவங்களுக்கு வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு சில பேருக்கு வந்துட்டு இப்போ நீங்க போர்ட்ஃபோலியோ வந்து நீங்க போட்டோஸ் அனுப்புறீங்க ஜென்ரலா ஒரு ஆக்டருடைய போர்ட்ஃபோலியோ போட்டோஸ். இப்போ எங்களுக்கே வந்துட்டு நிறைய கால்ஸ், காஸ்டிங் கால்ஸ் வரும்போது, சார் எனக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரோல் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா பாம்பேல ஒரு வெப் சீரிஸ்க்காக எனக்கு ஒரு காஸ்டிங் கால் வந்து ஒரு காப் கேரக்டர் 50+ ஒரு காப் கேரக்டர் வேணும். இந்த கேரக்டருக்கு எனக்கு பெங்களூர் பேஸ்டு காப், அவரு கனடா பேசணும், அந்த மாதிரி வேணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஃபேஸ், அவர் ஒரு ஆக்டர் பேர் சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னு கேட்டார். சரி, உடனே வந்துட்டு ஒரு 3-4 பேர் காமிச்சு. அதுல இப்ப என்னன்னா லாக்டவுன்ல அவங்க இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் தாடி வச்சுட்டு இருக்காங்க, அதனால சில பேர் வந்துட்டு வேற மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ இந்த போட்டோஸ் வந்துட்டு அவர் காபா இருந்தாருன்னா ஒரு கிளீன் ஷேவ்ல அவர் ஹேர்லாம் கட் பண்ணி எப்படி இருப்பாருன்றது ஐடியா இருக்கு. அது நிறைய பேருக்கு தெரியாது, ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ல அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றது அந்த போர்ட்ஃபோலியோ தான் காட்டும். புரியுதுங்களா? இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பர்சனாலிட்டி நம்ம இருக்கும்போது நம்மள வந்துட்டு ஓகே நான் வந்துட்டு ஒரு பிச்சைக்கார மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு பயங்கர ரிச்சா இருக்கேன், நேரில் பாக்குறதுக்கு நான் ரிச்சா கலரா அப்படி இருக்கேன். ஸோ இவரை நம்ம பிச்சைக்காரனா எப்படி காட்ட முடியும்? அதுதான் பார்க்கணும். அதுதான் அந்த போர்ட்ஃபோலியோ தான் அது எடுத்து காட்டும். அவர் தாடி மீஸ் எல்லாம் வச்சு இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய படங்கள் இப்போ விஜய் சேதுபதி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் வரும். ஸோ நீங்களே வந்துட்டு யூகிக்க முடியாது விஜய் சேதுபதியாது அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இஸ் சேஞ்சிங் ஃபேஸ் அண்ட் கேரக்டர் எவ்ரிதிங் இன் த மேக்கப்ஸ். புரியுதுங்களா? அது வந்து அதுக்காக தான் மேக்கப் டெஸ்ட், ஒரு ஆடிஷன் அப்படிலாம் எடுக்கிறது. முதல்ல நீங்க போர்ட்ஃபோலியோல இவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே, ஒரு ஹீரோவுக்காக ஒரு போட்டோஸ் கேட்டாங்கன்னா அந்த போட்டோகிராஃப்ஸும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா, ஓ இவர் ஹீரோவுக்கு தகுதியான ஒரு பையன், இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு சூட்டபிளான பையன் அப்படின்றது அந்த போர்ட்ஃபோலியோலயே தெரியும். அதுவே 50% ஒர்க் போகும். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வீடியோ ப்ரொஃபைல். இன்னைக்கு வீடியோ ப்ரொஃபைல் இல்லாம யாருமே வந்துட்டு இது பண்றது, கன்சிடர் பண்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுடைய ஒரு இன்ட்ரோ வீடியோ, அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றது அவங்க மேக்கப் இல்லாம கேட்கறாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் போர்ட்ஃபோலியோ முன்னெல்லாம் போர்ட்ஃபோலியோ எப்படி எடுத்தாங்கன்னா ஒரு போட்டோ எடுத்து எப்படி அசிங்கமா இருந்தாலும் அவங்கள வந்து அழகா ஒரு இமேஜ் ஒர்க்ல போட்டோஷாப்ல வந்து மாத்திடுவாங்க, அழகா இருக்கிற மாதிரி மாத்திடுவாங்க. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா அவங்க நேர்ல போகும்போது வேற மாதிரி இருப்பாங்க, போட்டோல வேற மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி நிறைய பேர் ஏமாந்து என்ன சார் போட்டோ நீங்க கொடுக்கும்போது இவ்வளவு ரொம்ப அழகா இருந்தாங்க, நேர்ல பார்த்தா அப்படி இல்லையே சார்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அந்த தப்புகள் நிறைய நடக்கிறதுனால போர்ட்ஃபோலியோ என்னைக்குமே வந்துட்டு பிகினிங்ல ஒரு வித்தவுட் மேக்கப்னு கேட்கறதுக்கு காரணமே அதுதான். இவங்க மேக்கப் இல்லாம எப்படி இருக்கிறாங்க, மேக்கப் போட்டா இவங்க போட்டோஜெனிக்கா எப்படி இருப்பாங்க, இதுதான் போர்ட்ஃபோலியோவுடைய ஸ்ட்ரென்த். அதே நேரத்தில் போர்ட்ஃபோலியோ எடுக்கும் போது நிறைய பேர் வந்து சாதாரணமா இப்படி சிரித்துக்கிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு இந்த பக்கம் லுக்கை பார்த்துக்கிட்டு அப்படிலாம் இருக்கிறது எக்ஸ்பிரசிவா. ஏன்னா ஒரு போட்டோஸ்லயே வந்துட்டு நீங்க சோகமா இருந்தா எப்படி, எமோஷனா இருந்தா எப்படி, இந்த கேரக்டருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி அந்தந்த ரோலுக்கு தகுந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் நீங்க ஒரு போர்ட்ஃபோலியோட ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு கோர்சஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ அந்த போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு ஒரு வேல்யூ. சார் இப்போ வந்து போர்ட்ஃபோலியோக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ்டிங் அண்ட் ஆடிஷன் சார். இது பண்றது ஒரு இப்போ ஒரு இளைஞர் வந்து எப்படி அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ ரெடி பண்ணணும் நீங்க ஒரு பிரீஃபா சொல்லிட்டீங்க சார். நீங்க இது பண்றது நிறைய பேருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கும். காஸ்டிங் ஆடிஷனுக்கு எப்படி ஒருவரை தயார்படுத்திக்கிறது, அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்றது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? காஸ்டிங் ஆடிஷனுக்கு வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா சார் இன்னைக்கு நவடேஸ் காஸ்டிங் அப்படின்றது
நான் முதல் வந்துட்டு 1993 ஆரம்பிச்சேன். அப்போ கேஸ்டிங்ன்றது இங்க கிடையாது. And the pioneer started casting agency in South. அப்போ வந்துட்டு பாம்பேல அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்துட்டு இருந்தது. ஹாலிவுட்ல இந்த கேஸ்டிங் இருந்தது. ஏன்னா இது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு படத்துக்கு கேஸ்டிங்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எப்படி ஒரு படத்துக்கு வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர், ஒரு டைரக்டர், ஒரு கேமராமேன் எப்படி முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒரு கேஸ்டிங் டைரக்டர்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த கேஸ்டிங் டைரக்டருக்கு தான் ஹி நோஸ் யார் யார். இப்போ ஏன்னா ஒரு முன்னெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டைரக்டர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும்னா பாம்பேல போய் மாசக்கணக்கில் உட்காருவாங்க. அவங்கள தேடுவாங்க யார் நமக்கு வந்து பண்ணுவாங்க, எந்த கேரக்டருக்கு யார் இருப்பாங்க சொல்லி அதுக்காக பல லட்சங்கள் செலவு பண்ணுவாங்க. ஆனா இன்னைக்கு அந்த லெவல் மாறிடுச்சு. ஏன்னா இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா வந்துருச்சு, நிறைய பேர் டிக்டாக்லயே அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸை காட்டுற அளவுக்கு வந்துருச்சு. பட் எவ்வளவு வந்தாலும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இவங்க யாரு, இவங்களுடைய திறமை என்ன, இவங்க எப்படி எல்லாம் நடிப்பாங்க, இவங்க நடிப்பாங்களா இல்ல நடிக்க மாட்டாங்களா, இல்ல இவங்களுக்கு டான்ஸ் வருமா வராதா, இந்த கேரக்டர் இது மட்டும் இல்ல சார், இவங்க இந்த மாதிரி ரோலுக்கும் சூட் ஆவாங்க, இதையெல்லாம் கரெக்டா டைரக்டருக்கு புரிய வைக்கிறது ஒரு காஸ்டிங் டைரக்டர். அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு பேஸும் நாம பார்க்கும் போது இந்த ரோலுக்கு இவங்க சூட் ஆவாங்களா, இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க பண்ணுவாங்களான்றது டிசைட் பண்ணணும். அந்த கெப்பாசிட்டி காஸ்டிங் டைரக்டருக்கு இருக்கும். ஒரு காஸ்டிங் டைரக்டர் ஒரு நடிகனா இருந்தாங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ப்ளஸ்ஸா இருக்கும் அவருக்கு. ஏன்னா நான் பேசிக்கலா நான் ஸ்டார்டட் மை கேரியர் ஆஸ் அன் ஆக்டர். நான் ஃபர்ஸ்ட் படத்திலேயே நான் என்ன காஸ்டிங் பண்ணிட்டேன். நான் ஹீரோவா புக் பண்ண வரும்போது நான் இல்ல சார் இது நான் சூட் ஆக மாட்டேன் இந்த ரோலுக்கு, நீங்க வேற யாராவது ஒரு ஹீரோவை போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியில வந்தேன். அப்படி இருந்தும் அவங்க இல்ல சார் நாங்க செகண்ட் ஹாஃப்ல அது மெச்சூரிட்டியா இருக்குது அதனால நான் சூட் ஆக மாட்டேன்னு சொன்னேன். ஆனா இருந்தாலும் அவங்க இல்ல நீங்க தான் நடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன போட்டு பண்ணாங்க. அதே மாதிரி நான் என்ன எதிர்பார்த்தனோ அந்த ரிசல்ட் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது வந்தது. அப்போ எனக்கு அந்த காஸ்டிங் நாலேஜ் நான் ஆரம்பத்திலேயே எனக்கே இருந்தது. நான் என் படத்துக்கு நானே காஸ்டிங் பண்ணுவேன், இந்த ரோல் சூட் ஆகும் இந்த ரோல் சூட் ஆகாதுன்னு. ரெண்டாவது படத்துல நான் ஒரு 3வது படம் நினைக்கிறேன், இளமை காலங்கள் ஒரு படத்துல மணிவண்ணன் சார் கிட்ட நடிக்கும் போது ஒரு வில்லனா நடிச்சேன். 4 பேர் ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர். பட் நான் இல்ல சார் நான் ரொம்ப சின்ன பையனா இருப்பேன், ரொம்ப சாஃப்டான பேஸ் இருக்கு. நான் போயிட்டு ரேப் பண்ணா யாராவது ஒத்துக்குவாங்களா சார், நான் ரொம்ப சாஃப்டான பேஸ், அந்த வில்லடி பேஸே இல்லைன்னு டைரக்டர் கிட்ட சொல்றேன். அப்படின்றீங்களா மனோஜ், அப்படின்றீங்களா, சரி அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க, நீங்க அந்த குரூப்லயே நல்ல பையன், வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்றாங்கன்னு அந்த ஸ்பாட்ல மாத்தினார் டைரக்டர். ஸோ என்னோட ரிக்வஸ்ட் அவர் ஏத்துக்கிட்டார். ஏன்னா எனக்கு வரல, ஏன்னா என் பேஸுக்கு என்னோட சாஃப்ட்னஸ்க்கு நான் ஒரு வில்லனா போயிட்டு நடிச்சேன்னா அது மக்கள் ஏத்துக்குவாங்களான்றது எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது, ஒரு கொஸ்டின் மார்க் இருந்தது. ஸோ அதுல எனக்கு என்னால ஈடுபட முடியல. அப்படின்னு போது அவர்கிட்ட நான் சொன்ன உடனே அவர் அந்த கேரக்டர் இப்படி மாத்தின உடனே அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிளஸ் ஆயிடுச்சு. இதுதான் அந்த காஸ்டிங்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நமக்கு முதல்ல நாம தயாராகும் போது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கேரக்டர் சொல்லும் போது இந்த கேரக்டர் என்னால பண்ண முடியும், இந்த கேரக்டர் நான் சூட் ஆவேன்றது ஒவ்வொரு ஆர்டிஸ்டுக்கும் அந்த இன்னர் ஃபீலிங் இருக்கும். அப்போ அந்த டைரக்டர் அந்த கேரக்டருக்காக அவங்க போடும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அவங்க கிட்ட இருக்கிற திறமையை வெளியில கொண்டு வரதுக்கும் அவங்களும் அதை இன்வால்வ் ஆகி நடிக்கும் போது சக்சஸ்ஃபுல்லா அந்த கேரக்டர் ஒரு நல்ல ஒரு ஷேப்க்கு வரும். சார் இப்போ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, என்னென்ன ஸ்கில் செட் சார் அவங்கள்ட்ட இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சார் நீங்க? இப்ப நிறைய பேருக்கு தெரியல எனக்கு என்ன ஸ்கில் செட் இருக்கணும், நான் அதுக்குள்ள வரலாமா வர வேண்டாமா, எனக்கு அந்த திறமை இருக்குதா இல்லையான்ற ஒரு பெரிய கேள்வியா இருக்கு சார். நீங்க பயனியர் காஸ்டிங் அண்ட் ஆடிஷன் நீங்க என்னென்ன ஸ்கில் செட் எதிர்பார்ப்பீங்க ஒருத்தர் கிட்ட சார்? சார் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம்ல அழகா இருந்தா மட்டும்தான் இண்டஸ்ட்ரியில வர முடியும்னு ஒரு காலகட்டம். அதாவது நாங்க என்ட்ரி அந்த டைம்ல 80s அழகா இருந்தா தான் வர முடியும். எனக்கெல்லாம் யாரும் பேக்ரவுண்ட் கிடையாது, ஒரு சப்போர்ட் கிடையாது, நானே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் வந்தேன். பிகாஸ் ஐ எம் பேசிக்கலி ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டூடெண்ட்ன்றதுனால எனக்கு அது ஒரே ஒரு பேக்ரவுண்ட் தான். அந்த ஒரு பேக்ரவுண்டை வச்சுக்கிட்டு நான் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில என்ட்ரி ஆனேன். ஆனா பட் வர முடியுமா வர முடியாதான்றது அன்னைக்கு இருந்த இது கொஸ்டின். இன்னைக்கு யார் வேணாலும் நடிக்கலாம் அப்படின்றது மாதிரி ஆயிடுச்சு. எப்படின்னா இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா இருக்கு, இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஒரு மொபைல் இருந்தா நீங்க ஆக்டர், நீங்க ஹீரோ, நீங்களே ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு உங்க படத்தை எடுத்துட்டு நீங்க உடனே யூடியூப்ல போட்டுக்கலாம். புரியுதுங்களா? அது பாக்குறதுக்கு ஒரு வியூவர்ஷிப் இருந்தாங்கன்னா உங்க சர்க்கிள் இருந்தாங்கன்னா பார்க்கலாம். ஆனா
இதுக்கு மேல இப்ப நீங்க கேட்ட என்னன்னா என்ன ஸ்கில்ஸ் வேணும்னு கேட்டீங்க தெரியுமா? அதுதான் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் திங். அதாவது ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு நடிப்புன்ற ஒரு திறமை உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. யாருக்குமே நடிகனாக முடியாதுன்றது சொல்றது ரொம்ப கஷ்டம். பட் பேசிக்கலி சில பேருக்கு அந்த ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் இருக்கும், அந்த ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்காது. அவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் நடிப்பு வராது. மற்றபடி அந்த கேரக்டரோட யார் வந்து இன்வால்வ் ஆயிட்டு அவங்க வந்து ஜெல் ஆகுறாங்களோ அவங்களால ஈஸியா நடிக்க முடியும். புரியுதுங்களா? யாருமே நடிக்க முடியாது. ஆனா அந்த நடிப்புக்கு முதல்ல என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் தனக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ். நான் நடிகன் ஆவேன், என்னால முடியும், நடிக்க முடியும் என்ற ஒரு செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ் முதல்ல ஒரு உருவாகும். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்டிங் டேலண்ட் இருக்கு. இப்போ அந்த ஆக்டிங் டேலண்ட்டை நீங்க பட்டைய தீட்டுவாங்க, வந்துட்டு வைரத்தை பட்டைய தீட்டுவாங்க தெரியுமா? அந்த மாதிரி தீட்டணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கலா போயிட்டு ஒரு ஆக்டிங் இன்ஸ்டியூட் அதுல சேரணும். தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட்ஸ் a great experience. டிராமாஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டிராமாலெல்லாம் நடிக்கிறதெல்லாம் வேஸ்ட், நம்ம போயிட்டு நேரா சினிமாக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இல்லை, ஏன்னா டிராமான்றது என்னன்னா தெரியுங்களா? டயலாக் மாடுலேஷன். நம்ம எப்படி பேசுறோம், எப்படி நம்மளை வந்துட்டு அந்த கேரக்டரா நம்ம பேசி நம்ம வந்துட்டு மக்களை, அதாவது என்னன்னா ஆடியன்ஸ் முன்னாடி ஒரு 100 பேர் இருக்காங்க. அந்த 100 பேரையும் நீங்க அந்த சீன்ல ஒரு 10 நிமிஷம் நடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 10 நிமிஷம் நீங்க அவங்கள உட்கார வச்சு, அது என்னைக்கு நீங்க அந்த மாதிரி உட்கார வச்சிருக்கீங்களோ கொஞ்சம் கூட அசையாம, அன்னைக்கு நீங்க வர சக்சஸ்ஃபுல் ஆக்டர். புரியுதுங்களா? அதுதான் இன்னைக்கு முக்கியம். யாரால அது வந்து செய்ய முடியலையோ அப்போ அவங்க திறமையை அவங்க வளர்த்துக்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை தயார்படுத்தணும். இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா. ஸோ இதுக்கு என்ன தேவை? மெயினா வந்துட்டு பாடி மெயின்டெனன்ஸ். அதுல வந்துட்டு அதாவது என்ன சொல்றது, ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கு. அந்த லாங்குவேஜ் ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? அவங்க பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பாடி லாங்குவேஜ் இன்னைக்கு வந்து வடிவேல் சாருடைய மிகப்பெரிய சக்சஸ் எல்லாம் அந்த பாடி லாங்குவேஜ். இன்னைக்கும் நீங்க அவர் எவர் கிரீனா இருக்கிறதுக்கு காரணம், இன்னைக்கு மீம்ஸ் எடுத்தா எதுல வேணாலும் அவருடைய இதுதான் போடுறாங்க. ஏன்னா அவருடைய அந்த பாடி பிளெக்சிபிலிட்டி, அவருடைய அந்த ஒரு இது வந்துட்டு வேற யாருக்குமே இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு யாரையும் இன்னும் வரைக்கும் பீட் பண்ண முடியும். அதுக்குதான் காரணம். ஏன்னா அவர் உள்ள வந்தாவே மக்கள் சிரிக்கிறாங்க தெரியுமா? அதுதான். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்க எந்த ஆக்டர் இருந்தாலும் சரி, தனக்குன்னு ஒரு வட்டத்தை போட்டுக்காம எந்த ரோலா இருந்தாலும் சரி, நான் இதை நடிக்க தயார், இது என்னால செய்ய முடியும்ன்ற நம்பிக்கையோட நீங்க உங்களை தயார்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க யாரும் இருந்தாலும் நடிகரா வரலாம். இல்லை, ஆனா அதுக்குன்னு முதல்ல என்ன பண்ணணும், நீங்க ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும். பாம்பேல நீங்க பாருங்க, மாடல்ஸ் எல்லாம் ஏன் இன்னைக்கு பாம்பேல வந்துட்டு தடிக்கு விழுதான்னு சொல்லுவாங்க. நான் வந்து பாம்பேல வந்துட்டு அந்த ஜூ ஏரியா தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்டுக்கெல்லாம். ஓகே, ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வாக்கிங் டிஸ்டன்ஸ்ல நீங்க போனீங்கன்னா ஒரு 1000 பேரை பார்த்தீங்கன்னா அதுல 700 பேர் நடிக்கிறதுக்காக சுத்திட்டு இருப்பாங்க, ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா 300 பேர் நடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அவ்வளவு இருந்தும் அங்க டிமாண்ட் இருக்கு, அத்தனை பேருக்கு வேலை கிடைக்குது. காரணம் என்னன்னா அங்க இந்த மீடியா இஸ் வெரி வாஸ்ட். அங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷனலா போர்ட்போலியோ எடுத்திருப்பாங்க, ப்ரொஃபஷனலா ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சிருப்பாங்க, அதுக்காக ட்ரைனிங் எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அதனால அங்க பாம்பேல இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் நீங்க யாரை வேணும், ஏன் இங்க கூட நிறைய பேர் பாம்பேல இருந்து இங்க கொண்டு வராங்கன்னா அங்க இருந்து வர ஆர்டிஸ்டுக்கு ஒரே ஒரு மைனஸ், 2 மைனஸ் சொல்ல முடியாது. அதாவது லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு தெரியாதனால, இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு அது லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் கேப் வரதுனால பாம்பே ஆர்டிஸ்ட யூஸ் பண்றதுல கொஞ்சம் யோசிப்பாங்களே தவிர, மற்றபடி பர்ஃபார்மன்ஸ் சைட் எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அவங்க கண்ணை மூடிட்டு நடிப்பாங்க. அதுதான் இருக்கிறது அவங்க. ஏன்னா அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம், அவங்க ட்ரெயின் ஆயிட்டு கான்பிடண்டா வராங்க, என்னால செய்ய முடியும்ன்றது. இங்க இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து போர்ட்போலியோ கூட எடுக்கிறது இல்லை, நிறைய பேர் அவங்களுக்கு ப்ராப்பரா ட்ரைனிங் ஆகுறது இல்லை. ஏன்னா கேர்லெஸ்னஸ் இருக்குது. நம்ம எப்படியும் வந்துடலாம், நம்ம தான் பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கிறோம், நமக்கு அவங்களுக்கு தெரியும், என் மாமா வந்து டைரக்டர், என் சித்தப்பா வந்துட்டு ப்ரொடியூசரு, ஸோ அவர் மூலியமா நம்ம வந்துடலாம். வரலாம், தப்பே, அந்த சப்போர்ட் இருந்துட்டு வரலாம். ஆனா நினைச்சு நிக்கணும்னா உங்களுடைய திறமை இருந்தாலும். நான் எப்பவுமே ஒரு சின்ன ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஃபார்முலா சொல்வேன். அதாவது உள்ள நுழையத்துக்கு உங்களுக்கு 75% லக்கு வேணும், 25% டேலண்ட் இருந்தா.
ஆனா உள்ள நுழைஞ்சு நீங்க சஸ்டைன் பண்ணீங்கன்னா 75% டேலண்ட் இருக்கணும், 25% லக் இருக்கும். இதுதான் ஃபார்முலா. இது ரெண்டுமே கரெக்டா வந்ததுன்னா நீங்க ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆக்டரா கேரியர்ல போயிட்டே இருக்கு. அதுக்கு மேல உங்களுடைய திறமை நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க வளர்த்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களால முன்னுக்கு போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? இதுதான் சார். இதுல வந்து பயிற்சி எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்ல முடியுமா சார் இது பண்றதுக்கு? ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம டைரக்டா நடிப்பை வந்துடலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு நாலேஜ் இல்லாம ஒரு பயிற்சியை எடுக்காம போற ஒருத்தவருக்கும் பயிற்சி எடுக்கிறவங்களுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ், இல்ல பயிற்சி எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார்? இல்ல சார், ஒண்ணு சொல்ற கேட்டுங்க. பயிற்சி இல்லாம வரணும் அப்படின்றது வந்துட்டு கண்டிப்பா பயிற்சி இல்லாம வர்றதுன்றது ஒரு தப்பான விஷயம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா 100ல ஒருத்தர், பல பேர்ல ஒருத்தர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பார்ன் ஆக்டர்னு சொல்லுவாங்க. பிறவிலே நடிகண்டா, சின்ன வயசுல இருந்தே. சில குழந்தைங்களாம் நீங்க பார்க்கலாம் பயங்கரமா நடிப்பாங்க. ஏன் அது என்னன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் ஃபியர், ஆடியன்ஸ் ஃபியர் எதுவுமே இருக்குது. அவங்க தைரியமா பண்ணுவாங்க. அவங்கள வந்து நம்ம வந்துட்டு என்கரேஜ் பண்ண 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 அவங்க டேலண்ட் அவங்களே வளர்த்துக்கிட்டு அவங்க வந்துடும். இப்ப அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்டுக்கு உண்மையிலேயே தேவை நடிப்பு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவையில்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நாளைக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்துல ரொம்ப ஒரு சர்காஸ்டிக்கா ஒரு சின்ன ஒரு ஃபீல் நீங்க கொடுக்கணும் கேமராவுக்கு. அப்படின்னும் போது அந்த லைட்டிங்கு, எந்த லைட்டிங் எங்கிருந்து வருது, இந்த ஆங்கிள் நம்ம இந்த லைட்டுக்கு இந்த மாதிரி லுக்கு பார்த்து எக்ஸ்பிரஷன் இங்க கொடுக்கணும், ஆனா லைட்டிங்கை நீங்க இங்க வாங்கிக்கணும். அப்படின்னும் போது இதையெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சுக்கிறது வந்துட்டு அது ஜென்ரலா வந்து உள்ள வர்றவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. ஸோ அதுக்கு தான் ட்ரைனிங். அந்த ட்ரைனிங்ல பாத்தீங்கன்னா வாய்ஸ் எக்ஸசைஸ்ன்னு இருக்கும் பேசிக்கா. அது வாய்ஸ் எப்படி எப்படி பேசணும், உங்க மாடுலேஷன் எப்படி இருக்கும், இது பேசிக்கா கத்து தருவாங்க. அப்புறம் மைம்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. இந்த மைம்ல டைலாகே இல்லாம மைம்ல நீங்க உங்களை வந்து நீங்க காட்டுங்க. நீங்க ஒருத்தர் வந்து மவுண்ட் ரோட்ல நடந்து போறீங்க, நிறைய டிராபிக், அந்த டிராபிக்கை கிராஸ் பண்ணி ஆப்போசிட்ல பார்க்குக்கு போகணும். அந்த பார்க்குக்கு உள்ள நுழைஞ்சு உங்க லவர் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கா, அவளை போய் மீட் பண்ணணும். அதனால நீங்க லேட்டா போறீங்க, அரை மணி நேரம் லேட்டா போறீங்க. அந்த லவருடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்ன, இது எல்லாமே மைம்லயே செஞ்சுக்காங்க. மைம்ன்றது இட்ஸ் a very beautiful subject, very interesting subject. அது பண்றதுன்றது உங்களுக்கு ஒரு இமேஜினரி பவர் இருக்கும், ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும். அப்பதான் நீங்க அதுல வந்து நீங்க இன்வால்வ் ஆயிட்டு அது பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக் இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் படிக்கும் போதுதான் அதெல்லாம் நீங்க கத்துக்க முடியும். புரியுதுங்களா? இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்க வந்து தெரியாம போகும்போது அது பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கத்துக்கணும்னா இட் வில் டேக் டைம். அதனால என்னைக்குமே ஒரு பேசிக்கான கோர்ஸ் என்னன்றது, சினிமா வந்து என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க உள்ள என்ட்ரி ஆனீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் கான்ஃபிடென்ட். நாளைக்கு நீங்க எதையும் கூடிய சீக்கிரத்துல சாதிக்கலாம். அவ்வளவு சார். இந்த பேண்டமிக் டைம்ல உங்க பிஸி ஷெட்யூல்ல நீங்க வந்து இங்க எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணி இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன், வேல்யூபிளான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க. So on behalf of our institution, Sundaresan sir, Manoj sir, our entire team of faculties and all the participants here, we would like to thank you. It's an honor and privilege to have you with us, sir. Thank you very much. என்னையும் நீங்க கூப்பிட்ட ஹானர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ வேற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க இருந்து எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? இல்ல சார், ஜெனரலா எல்லாமே கன்சல்டேட் பண்ணி தான் சார் நான் கேட்டேன் இது பண்றதுக்கு. வெரி குட். Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. It gives me great pleasure to introduce today's next guest speaker. So it is none other than Sri MUKTHA Sundar sir. He is a film producer and a director. He did his BCom in Madras University and then did his education in American Film Institute, Los Angeles. He had directed many films and photographed many films, also being the co-producer of blockbuster film Jairam. His latest director film is Vendetta, Designating. He has directed a lot of teleserials for Sun TV and more than 300 episodes for various televisions. He is coming from the legendary house of MUKTHA Films, which has produced more than 50 films, such as Nayagan and very famous films. He is also the media in charge for BJP during the election period, and he has done post-production work for more than 2,000 films, coming from a vast experience.
Sir, Mukta sir, it gives us great pleasure to have you with us today, sir. Sir, unmute பண்ணிக்கங்க sir. Sir, you have to unmute yourself. Yes, sir. Yes, sir. Sir, then you mute it, sir. Sir, you are on mute, sir. Yes. Yeah, yes, sir. First is I had a studio, so that is MUKTHA Studios. Adilada we had about 2,000 films post production. Okay, and the movie that I co-produced is Nayagan. Okay, that's just some small correction. First, I thank you, Joshua, for bringing me in. Then first you told me to talk about the corona effect on film industry. I don't want to talk about me, or you can see me in online everything. So I'll just talk about the corona effect, which I am basically interested in discussing about it with all the producers and directors. Like every day I'm discussing about with maybe 5 or 6 producers, directors, how the effects is going to be. So first thing is the effect is big budget films they will produce, they will release it, and it has its own market, so they will be able to make money, and that's all is there. Small production, I think that we won't have any space in theater, so we may have to shift it to a digital format. And in digital format, I think that what we have to do is we have to limit the time. First, we have to make a 30 minutes short film. Like on the 2020 match, now we have to, from Friday match, we brought it down to 2020 match. Like that 2.5 hours movie, in digital format, you have to make it for 30 minutes and then show it to the press, sell it to the satellite channels, and then go for an online pay channel kind of thing. So I think that will work better for small budget films. So for within this 30 minutes, I think we can we can easily bring all the ideas that we have it in our mind. So it is easy now to make a 30 minutes film with a 2.5 hours script. Because of better communication system, and even the audience are faster nowadays. Their observation and their reading is faster, so it is easier, and I think that's the way it will go through. The film industry will go through. Okay, so that's the first thing I just want to mention about it. Because when I spoke to you, you said about what will be the corona effect after, that is on film industry. The second thing is, then is talked about screenplay, direction, things. Yeah. So first, do you have any other question? You proceed, sir. We'll come to the Karsiya Kepon, sir. Okay. See, the question of screenplay and direction, and I did my master's in American Film Institute, Los Angeles. So that experience and with that knowledge, I can just tell you that screenplay is, there's a lot of books written, maybe 100 pages, 200 pages kind of things. Simple screenplay is what you see in movies, what you show in your movies, and what you observe in the movie. It is the 3 things. So now, what you observe from the movies is what screenplay is. So if you are able to observe the story as an audience, then you are a good screenplay writer. If you tell the story, you are a bad screenplay writer. And if you show a story, it is more a documentary kind of things, and it's not that good screenplay writer. So from what I see, if I'm able to observe or
conclude myself or imagine myself what the story is, then you're a good screenplay writer. So this is a brief about screenwriting. The next is direction. Direction is nothing but presentation. With all the technicians and artists, musicians, how you are able to present the film. And the success of the director depends upon the style he does. He must have his unique style. An actor, but I'm just following all your VIPs talking about different aspects. Except CJ, all the other things is, it is not just talent alone that gives you success. You need to have in your own individual style, individual capacity. The previous speaker spoke about Vadivela. Vadivela didn't go to any institute or nothing. He was just a junior artist and he came in. But he had his unique style. He had his own style. And you take when you take any actor or actress, they will have their own style. Even a director needs to have a style. A writer needs to have a style. Like for example, if you read Sujata's story, you don't have to read who has written it. If you read just, you will know that it is written by Sujata because he has his own way of telling the story. So that unique style you need it. To be a director, you need his own style. You need your own way of communicating. Communication you can learn through institute. But talent and the creative part, it has to come from your brain, so from the mind. So even if you're a good communicator, doesn't mean you'll be a successful because communication, effective communication is only 25%. The 75% is your talent and your imagination. Where even an actor has to imagine himself as a beggar or whatever, a villain or something. So that's what it is. So the style of a director and individuality, his way of presenting his style is what makes the success. For the next is photography and editing. Photography has become very simple. The previous CJ speaker also talked about it. He said you can do wonders with CG. And CG, color correction, DA corrections are all, it has improved to an extent. Photography has become very simple nowadays. How simple it is, all you need is a 5D camera with 2 lights and you shoot it and then give it to DA people, they will create visuals. So photography, you don't have to go to the institute nowadays. It is so simple as. The best part is editing. Editing is the best and most important aspect. And I'll just tell you about Nayagan. Nayagan, before it was censored final editing, it ran for 4.5 hours. So Lenin was the editor. And I can say that the movie was very bad. Then what editor Lenin did was, he lived with in his editing room. Literally, he lived there for 1 week. For 24 hours, he was with the negative, the past rush print, and then he edited it and brought it to 2.5 hours. And what you see is that 2.5 hours. You don't see the other 2 hours. That was he brought life to that movie, and I would say that 25% of the success of Nayagan is because of Lenin. He's an editor. So editing plays a major role, which we don't acknowledge or we don't know. So that we have to learn, and that is a basic communication skill. How you communicate. Editing is communication. How you communicate is very important. So that part is the technical part is very important. So this folk and music re-recording, these are the things that is very important for a filmmaker, and they must have a full knowledge about before making a film. So this is my crash course for filmmaking. Okay. Then next, what else you want me to do? Sir, you've done
many hats. As a producer, sir, what is the most important thing that you will give importance to considering a film, sir? Produce பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க choose பண்றபோது. Of course, the story. See, the problem with big production is, which now we are not doing it. After Nayagan, we didn't do a big budget films because, see, the way producer, the production company has to do is, first they must select the story. Then they must select the actors. So, sorry, first story, then the director, technicians, then actors. Like the previous speaker, we have to select hero according to the character, what character it is. And all the other characters we have to select according to the character. But what we do is, we select the hero and then we write a story according to the hero. So, and then they don't discuss with the producer. So the producer is only a financer. Okay, so he doesn't have any say in the script or any even the production. So that's a major problem. So like if I want to invest money, I'm taking the risk. So I must have a say in the story, and I also have to approve the story, right? Because the end result, if the movie is a flop, whether it's a big budget or small budget, financial difficulty is going to go to only to the producer, not to the technicians. Or they are all going to take their money and run away. So story is very important. It's very important for a producer. The better he selects the best story, and he must have a confidence that this story will run. அதாவது இப்போ நீங்க looking into production பாத்தீங்கன்னா post COVID-19 there has been a lot of changes which has happened. So அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது பண்றதுக்கு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே ஒர்க் பண்றவங்க அத்தனை பேருக்கும் இன்சூரன்ஸ் இருக்கணும் இது பண்றதுக்கு. இல்ல நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அந்த மாதிரி அந்த ப்ரொடக்ஷன் செட்ல இத்தனை பேர் தான் இருக்கணும், ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கணும், டிஸ்டன்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாங்க. நம்பர் 1 சார், இதோட இம்பாக்ட் எப்படி இருக்க போது ஆன மூவி? நம்பர் 1. அது செகண்ட் क्वेश्चन வந்து என்னன்னா சார், how is OTT platforms going to play a role, and how production is going to change in film industry, sir? Yeah, it is going to, the digital format is going to play a major role, and the major revenue is going to be from digital. There is no doubt about it. And for big budget films, okay, the big format, that the theater, going to the theater and watching the big budget films, that will be there, and that will be there forever. No one can change it. For small budget films and medium budget films, I think the revenue will be only from the digital format, and from online and other things will become more popular. And I think we have to only concentrate on that. சார், இப்போ ஒரு டைரக்டர் அப்படின்ற பார்க்கும்போது நீங்க வாட் வாஸ் யுவர் கிரைட்டீரியா ஃபார் செலக்டிங் த டிஃபரண்ட் கேரக்டர்ஸ் ஃபார் த ரோல், சார்? Yeah, that's see, what I usually do is I select the story, and then I will just see who will be suitable for that characters, for hero and heroine and everything. Then I go for the casting. So first I will imagine that, okay, this character, okay, this person will be suitable, and this thing, he will be suitable. It's like it goes like that. Then if I want to go for a new cast, so I just see whether that person's or actor or actress suits to my character. I don't like to change the character to suit the actors. Okay, so the looks is very important. How he looks and what it is, whether he will be suitable for that character. So there are many youngsters who want to enter into the media industry. நான் ஒரு டைரக்டர் ஆகணும், இல்ல ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஆகணும், இல்ல வந்து ஒரு ஆக்டர் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க சார் இது பண்றதுக்கு. ஸோ ஹவு டு யூ திங்க் தே ஷுட் இம்ப்ரூவைஸ் தேர் ஸ்கில் செட்ஸ்? எந்த அளவுக்கு அவங்களோட ட்ரைனிங் முக்கியம்
அவங்களுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி பயிற்சி முக்கியம்? Training training is not that important. I'm going against the previous speaker, but training training is more like you do it to yourself. You don't need a teacher to train you. Like for example, if you go to the theater play and where they will sit in the thing and they will discuss about the character before going to it, and then they will give the dialogues to that artist. He has to go sit before a mirror and then practice. Okay, so more than training, it is your own practice. That you have to do it yourself. You can have somebody who can watch your skills and say, okay, you're not doing like this, you have to do like that. That kind of anybody can tell. If you perform a role, your mother or the father can tell you, okay, you're doing it badly, and you have to do it in different style. So it is you have to train yourself. Okay. You don't need to go to a training institute to do that. You can do it yourself. Sir, when aspiring trying to enter into the media industry, so finally your thoughts and words of encouragement to all of them, sir. Thank you. Pardon me? Your thoughts to all the youngsters who are watching this program, your words of motivation to them, sir. நீங்க சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள் சார் இந்த மீடியா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு. Yeah, the only thing is it's very difficult to break into the media. So even a small opportunity, if you have, don't get discouraged. Do the best you can. So what we always do, even I had close associated with many directors, and out of them, Balachandra is. You will watch a film and you will see the performance of a junior artist, and suddenly you will turn around and say, "This guy is doing very well. What's his name?" And then I'll say, "Okay, this guy is doing good," and then next day you will call him and give him a character. So it is don't immediately jump that you want to become a hero and villain or something. If you see most of the actors or stars like Rajinikanth or CHARUHASAN, they all did small roles. They did dance, junior artists, all these things they did. So it is, just try to get into the film industry, show your talent, even if it's a small, very small role, show your talent, and then try to improvise yourself, and then go, and you will get opportunity if you are talented. We are very happy, and it's a privilege to have you with us during this evening, sir. So on behalf of our institution, our entire team, and all the participants here, we would like to thank you for joining and being with us. Thank you. Thank you very much. It now gives me immense pleasure to introduce the final chief guest of the International Media Fest for the Validity Function, Sri Mansur Ali. He is a London-based film producer and a British politician. He is graduated with honors in BA Film Production in 2004 and set up his own film company and has produced various films and highly acclaimed films such as Shongam, which means struggle, sharing Anupam Kher and Asia Argento, with Yasmin, Ruhe, and Aman Reza, which released in UK theatres through his film distribution company, Mornina Entertainment. He is the founder of both the Limelight Film Awards, which identify emerging film talent, and the London Bengali Film Festival. He is a board member for the Barbican Centre, Guildhall School of Music and Drama, and the City of London Culture Committee, and is joining with us from London today. It gives me great pleasure to have you with us, Mansur.
Hi, hello. Can you hear me? Yeah, Mansur, yeah. Okay. First of all, thank you very much for inviting me and asking me to speak to your audience. And thank you for the introduction. What I'm trying to do today is give you a general oversight. I often host masterclasses in filmmaking, talking about production, distribution, but I'm trying to mix some of my own experiences, as you've mentioned, and at the same time, if I can share some expertise, light or tips in filmmaking and getting into the industry itself. So as you mentioned, I produced a film called Shongram, which in Bangla or Bengali means struggle. It was about the genocide and struggle for Bangladesh's independence in 1971. I was very fortunate to have Anupam Kher star in the film with Ajay Argento. Ajay is a Italian actress. She's done a lot of Hollywood-based films, and some good talented actors and actresses from Bangladesh as well, which I'll very briefly come into about talent. I think the first and most important thing for myself was that what motivated me to get into film. If you're listening now, what motivates you? What is your motivation? Because I graduated, as you said, I graduated back in 2004. And since the last 16 years, through my film course, in 16 years, there has only been 3 to 4 people who graduated on the same course who've actually produced feature films. So it's extremely difficult. Filmmaking is expensive, not only in terms of money so much nowadays, but at least in terms of time. You have to invest a lot of your time. It ends up eating up a lot of your social time, time away from your family. So you have to be really motivated to know why you want to get involved in filmmaking. And generally there are 2 specific reasons. One is the commercial element. A lot of people get involved in filmmaking because they want to make money through films, through the model, and that's fine. But that's not what actually motivated me. And the second factor for me, which motivated me, is more about telling stories, about adding different stories into the mainstream media. As someone that's lived and brought up in London, I wanted to find out where are different ideas, experiences in the UK. And it's about international film production. How do we have more South Asian voices in the UK? And it was very, very difficult because we have a massive film and TV market in the UK, but unfortunately, it's not as diverse as it should be, and something that we are constantly working on. So key factor is what's motivating you to make films. Are you prepared to invest the time and energy and resources, everything that you have pretty much, to be involved in filmmaking? And that's because, as some of your earlier speakers said as well, is about there are different ways to get involved in the filmmaking. Yes, there is a way that you go through the traditional method of schooling, and there are existing platforms, but it's very hard to get noticed. So how do you get yourself noticed? What do you do? What is your threshold? How do you give yourself 1 year, 2 years, 5 years to say, you know what, I will try for 5 years, and after 5 years, I feel like this is it for me. So it's very important to understand what your own limits and expectations are from the film world. What you must be very, very alert and concerned, I would say, to some degree, is about understanding what the audience actually want, what is relevant now. For example, in Indian cinema, the role of women has changed dramatically. Women playing mainly a mother or the other half, or the girlfriend, the love interest, if you like, was a significant part. That's changed dramatically, where women are in the forefront. I remember seeing in Indian cinema in the early mid-80s, where the lead actress would have strong opinion about what is to be a South Asian or an Indian woman, and rejecting doing, in the actual film, she would not wear a bikini because it's not suitable for an Indian woman. However, now if you see Indian cinema, the audiences have changed. The lead actresses actively wear something that you may refer to as a bikini as well. So it's about what's relevant now. And I want to use some examples about when I was studying film many years ago, A-level film. And if you're familiar with the Western genre of Hollywood, which is a very strong genre, basically cinema is also a way that a nation identifies itself. A nation tells its struggles, a nation tells its expectations, and shares that with the wider world. And America was very, very good at doing that with the Western genre. However, it was very problematic in the Western genre for me growing up in London, was that it was quite a racist genre. So you would see lots and lots of white people
who were playing the good characters, and the brown people or the Native Indians or Native Americans, sorry, were playing the bad characters as well. So that kind of raised a lot of questions for myself, and that was what motivated me to say that, hang on, if we take our history, if we take representation from cinema alone, then it's very, very misrepresenting, it's underrepresenting. I'll give you a very relevant experience that affects people in South Asia. If you think about the Second World War in mainstream Western cinema, there are several, if not hundreds probably, film about the Second World War and how the West won the war. But if it wasn't for the Indian contribution fighting on the Eastern Front with Russia, it's highly likely that Britain would not have won the war, or the Allies would not have won the war. At the same time, if you look on cinema for that historical point of view, there's really no mention of the Indian contribution. So those are the things that motivated me to talk about films, and specifically about Western genre I mentioned, because it's not only about misrepresentation or underrepresentation of different ethnic groups. It was also underrepresentation of women, how women were portrayed in Western cinema. And you see that in many, many different cultures. So it's not so much so, it's just what's relevant in a nation at a specific time. It's also about the actual world view or world opinion as well. Films about slavery were not made about the African or the transatlantic slave trade from Africa. They weren't very popular before. There were some there, but now we're seeing a revival of those films as well. So really it's about being relevant with your subject matter, story subject line as well. And making films now is unbelievably easy because you can shoot something on your mobile phone. I'm not saying it's good enough for theaters, but that's a different model altogether. But as far as telling a story is concerned, you can make films relatively cheap financially, I'm speaking, and have an audience base because you've got lots of international platforms. And coming onto platform is very important to understand where you are marketing your project or where you want to pitch your project. Where do you want your film or production to end up on? This is separate to the message of the film. The message of the film we briefly talked about representation and issues that motivate you. But now you have a final product. Where do you want to have this screen? What is your platform? Do you want it to be purely online? If you have ambitions to have your film screened in theaters, you have to be prepared for the business element. And this is one of the biggest challenges that independent filmmakers make, is not understanding or not getting enough support on the business model of filmmaking. We are so concerned and consumed by making a film and telling a story, we forget to realize that at the end of it, if you want to make a film successful, whether you want to take it into theaters, there is additional money, additional resources required after the film is produced. Have you prepared yourself for that? After your film is produced, where do you wish to engage? Do you have sponsors on board? Have you done some kind of maths in the sense that if you're aiming your film for 10 screens, how much would that cost be? Who will pay for that cost? So I actually went through the whole journey. So I as a writer, director, producer, I made a film, and then I actually kept my film away from distribution for about 2 to 2.5 years. And I shot a part of my film in Bangladesh, which is where the 1971 or the period piece took place. And the modern part of the film was shot in London. And we flew our cinematographers, key team members out to Bangladesh to shoot the film as well. And obviously when we came back over here. But the models you will find are very similar, whether you shoot in India, whether you shoot in LA or Bangladesh, wherever. It's about keeping costs down. And that was an ongoing struggle for myself because as a director, someone who thinks creatively, you want to do some amazing shots, amazing elements are required. But as a producer, you're always asking yourself, is this financially viable? Can the production afford this to do? And we were very fortunate because we had a really good team. And with any project, whether it's in film, media, business, your team is quite essential. So we were fortunate to have a very good team working together on this actual project. Now, once the film had been produced, we had the music done. And as the previous speaker said, it's not so much about getting the training, etc., but it's also about training yourself. And that's where you have to have lots and lots of real life experiences. And the best way to do that is just try to attach yourself on any other productions or any other projects going, just so you can get hands-on
Because there's one thing learning something in school and college or university, as I did, but getting real life experience, that's an opportunity, because then you see where you actually fit in. Do you have the skills, the actual requirements for you to produce? So after we made the film, we actually were very successful taking it to different festivals. We were in festivals in India, in the UK, in Singapore, internationally. And that allowed us to travel with the film. Right now, the film has been is working in partnership with a government agency where we're doing road shows. But I want to speak specifically about the distribution element, which is where a lot of people struggle after they've made the film. So this is on the basis that you've made a film, whether it's a short film, whether it's a feature film. Majority of the same aspect applies, because you're trying to get your film in front of audiences. You make a film, why? Because you want people to see that film that you've made. And for us, after we had a very successful festival run, it was difficult to get distribution. Why? Because although we were constantly told it's a very good film, the story is interesting, cinematography is brilliant, the problem was language, because majority of the film was in the Bengali language. And I chose it specifically to have it in the Bengali language because about 80% of the film is set in 71 during the independence struggle of Bangladesh. And that was very important to me, to retain the language, because part of the Bangladeshi movement was the right to speak your mother tongue. So I couldn't have a film about the right to speak your mother tongue, and then in the actual film, you ignore the mother tongue, although it had English subtitles. So I then set up my own film distribution company. It took me 2 to 2.5 years, I say, to kind of learn the distribution game, understand it properly. The reason being is that there's a lot of financials involved in distributing your film. So this is a product, it's finished. Now you're trying to take it into theaters. We went through the whole process of understanding the market. We actually released, I think it was 25 or 26 theaters in the UK, which is quite big, very big for an independent film. A lot of Indian cinema or Bollywood films don't often get released as to that many theaters. And the cost was around 50,000 British pounds. And we wanted to raise sponsorship, and because doing the maths, we were quite concerned that would we be able to raise 50,000 pounds back. And this is the thing, you have to be realistic with yourself. You have to be realistic with your product. Doesn't matter how good you believe in your product, how much you believe in it, or how good you feel like your own product is. Will people actually pay for a ticket to go and watch your film? So you have to be realistic. And understanding the business models allowed us to approach different partners, groups, and we, quite proudly, I say, we raised the full £50,000 through sponsorship. So before we even released the film, the whole cost of the release was taken care of, which is not a huge amount of money for big films, but ours was not a massive, big budget film. But we were really proud that we had raised the funds to release the film. And that's what we had done. We then took it to cinemas, theaters. We had it playing for 1 whole week across the UK, and we were very proud. We were very happy with it, and we were getting lots of responses. So that's been my journey more so about the film itself as well. But I think what's changed so much, if you see the demands of film, was things like Netflix as well. The idea, the persona of what a hero or a character should be like, if you're writing for film, that is, or even directing. People have changed what they expect from on screen. People's attitudes and expectations have changed dramatically. So what was acceptable to be in a film, say 10, 15 years ago, now, for example, lots of other people will change the characters as well. So if you see Netflix at the moment, as such as an actor like, I'm just randomly picking someone, Nawazuddin Siddiqui, he himself says that normally he wouldn't consider himself to be a lead actor because the looks, the way the expectation was for what an actor should be has changed dramatically. I mentioned before about the role of women in cinema. This is something that I think is changing for good, very positively and independently. Internationally, we are seeing women not only in front of the camera being directed by men, but we're also seeing female filmmakers telling stories from a female point of view, especially in the UK here as well. And that's something I fully support as well, to get more diversity on screen. So really it's a case of finding what attracts you, what motivates you. Because if you get into filmmaking to make money, then I would strongly suggest you spend your time, resources somewhere else. In the UK, only 2% of actors are constantly employed in film. So 90
98% of the time, they're not making money through film. That's a serious, serious number. 80% of first-time filmmakers in the UK do not return to make the second feature film. So that should tell you something about the dedication and the risk factor involved. Be realistic, do some budgeting. What does it cost for your own survival? What does it cost if you have to pay rent, bills, etc.? Do you have income from other sources, from another job, where if you don't make money from film, it's still covering that? Because the worst thing to be is a creative filmmaker or a creative person, but being broke. So be realistic about your life itself as well. It's okay to take calculative risks, but again, final point really is about motivation. What motivates you to make films? What is your motivation? Is there an amazing story that you want to tell? Do you have any other partners involved? Do other people feel the same level of motivation that you do? So I'd like to end just my part of it, and I'd really feel comfortable taking more questions, whether it's from yourself, Joshua, or from any of your members as well. And I'd be very happy to elaborate on that. Can you elaborate more on how cost effective or how budgeting plays a very important role for a successful film? Yeah, absolutely. I think for me, it's more a case of working backwards. If you want to understand what's a successful film, are we talking in terms of finance? What's financially successful? If you want to do something that's more socially successful, or in the best case scenario, both of those. And you want to work backwards, find out what of the story that, again, that's motivating you to tell. You feel like there's a demand to tell this story. And film finance is one of the most difficult things, because in India at the moment, and in the UK and Australia, New Zealand, lots of places, fortunately there are good tax credits. So different states offer you different tax credits. So you need to have a very, very good producer on board who understands the local rules and regulations on that as well. But really, when we budget for films, it's more, not so much how much we need, it's more so much what items we require. So for example, if I'm shooting and a phase of my film requires 5 days filming in, let's say, for example, in Northern India, and the rest of it's in the UK, I will then focus on those 5 days and see what my, break down the cost. So I need food, accommodation, staff members, any legal fees as well. And quite often, you want to see that, can you get things funded locally? And this is where you have to be very creative as an independent filmmaker. Let's assume we don't have 100% of the finance. Is there a way that I can get the food sponsored? Is there a way that I can get the location sponsored? Can I add some value to my sponsor who feel like, you know what, this is something that would be quite beneficial for my business or my brand? So budgeting is, you can do it lots of different ways. I would strongly suggest that you make sure you have all your finances or all your access in place before you're shooting. I have friends who started to produce films not with all the finances, and sometimes they've been with very, very big stars from different industries. A friend of mine started a film with a very big star from Indian cinema, but he didn't have the full finance in place. He assumed that by shooting a part of the film, it would motivate other financiers and he will get the rest of the funds in place. In my opinion, that's the worst way to go about to produce a film. So make sure you have a very good knowledge or expertise, even if it's from, excuse me, if you have a friend, colleague or producer that can come on board, ideally with experience, and it does not need to be film experience. Budgeting a film has got nothing to do with creativity for films. This is pure business sense, to understand where the money is coming from, where you're going to spend it, and of course some timeline. So if you have a friend who's good at business, you feel like, you know, they got good business acumen, they understand figures, finance, that can be far, far better than having a creative person budget for your film. So understanding the finance, have a full list of items, and I'm trying to be more practical and down to earth on this. Have a full list of specific items you require for how many days, and how much that totals to. And as I said earlier, it's not just a case of having the physical money. Sometimes if you don't have the physical cash, quite often you can get things sponsored for. So I hope that answers the question around finance. Thank you, man. The next avenue is, this COVID-19 has changed a lot of things. And how has it impacted the media industry, and how is the media industry going to adapt to it in the future? Many restrictions have come into place.
Maybe the future would be OTT platforms, but I think it is very preponed. Has the media industry coped up with all the new changes? Your opinion on that? The short answer to your last question, has the media caught up or adapted to the changes, is no, because COVID-19 was very sudden. I actually have 3 feature films that I've signed for. We were supposed to shoot our next film in April, and on the 20th of March, I was due to fly out for the launch of the film. 4 hours before I flew out, we had to cancel, purely because we realized that there was no certainty of how things would be. It's affected dramatically everywhere, purely because of social distancing. You cannot shoot films, or it's very difficult to shoot films, specifically certain scenes, if you have to maintain social distancing. So that's been something that we have not expected. That's the practicalities of it as well. The theaters have been closed, as you know, so financially it's affected not only the film industry, but all the industries. But speaking specifically about film, it's been pretty much at a halt. So films that were going to be released, they've had to push the dates back. You can't shoot anything. At the moment, I'm seeing a small movement where people are writing and shooting films where they're actually maintaining social distancing, which is quite difficult to do, because you're constantly thinking about the scenes as well, where the director is able to maintain social distancing, if he's giving instructions to crew members or the cast as well. So the practicality is one challenge. The other challenge is, if theaters are closed, where do you sell your films? If it's online, and we're thinking about online as well, it's not easy to sell films online, but it's easy to get your film online. So what do I mean by that? It's easy to put your film on YouTube. It's easy to put your film on Facebook. But does it mean people are going to view your film? No, not necessarily. So you still need some marketing behind it. You still need audience awareness behind it. And I think it will take a long time for filmmakers to be prepared for something like COVID again. One of the immediate factors is you cannot produce new content straight away. So you're having to rely on content that's already been produced. And we have seen a boom in people consuming films and media through OTT or online, if you like. So purely because people have been at home mainly. So it's more beneficial if you're having your content online. But I would say from filmmakers' point of view, or content makers' point of view, you need to think about diversifying your content into different platforms. So if one platform such as theaters is affected, you still have an outlet on OTTs, which again requires you to have a good producer or some kind of good connection and contacts. So once you have some content, you can easily put it online. Because the last thing you want to do is work so hard on producing a content and then working even harder for people to actually see that content. There are many youngsters here having a lot of talent. Maybe they might not be able to get into the main picture, into the main screen very shortly. Do you think short films could be a gateway to them? Your opinion on that? Short films, I still enjoy it once in a while doing kind of short format. But you have to be realistic. Short films do not mainly, I'm generalizing here, short films don't earn you money. They earn you huge amounts of experience. So think of short film as a business card. Think of short film where you can exercise your creativity. Think of short films as a platform where you challenge yourself. What are your strengths as a filmmaker? What are your weaknesses? That's where you can take risks on a short film, because at the end of the day, if you're not expecting any financial returns, it doesn't matter what you do with the short film, because you're not expecting to keep any investors happy. So short films do have a fantastic way for you to exercise your creativity. And what is a feature film? A feature film is basically an extended version of a short film. When I shoot something quite long or lengthy, I break it down so it makes it easier for me to manage it. So short films still have like film 10 years. And we see a massive rise in people submitting films internationally. And that tells us that, there are a lot of people who are excited, interested in creativity, telling stories, which is fantastic.
But again, you have to be realistic about the output. Where are you? What are the returns for yourself? What are you expecting? If you want to make a short film, you can shoot something on your mobile phone, as I said earlier on. There are lots of free apps. You can edit the film on your phone. You can get free music, royalty-free music. So getting content for your film is not difficult. It's having original ideas. Is this going to make create a new wave? Is this going to raise a question? Is it again motivating you to invest in that time as well? So short films have their uses, and I fully support short films, but I would still be very, very realistic and to say what would be the output of the short film? How am I as a filmmaker? At what part or point in my career am I thinking about making short films? And that's a fantastic way to exercise your creativity as well. But one final point on short films is quite often we focus so much on the filmmaking. And I'm telling you from experience, the biggest challenge in filmmaking, of course, there's the financial issues as well, and some legal issues. But the biggest challenge I found was about people management. You don't know how people behave and react on set. When we've had scenes where there's only, say, 6 or 7 people, it's quite easy to manage. And other times we've had 70 people on set. How do people manage your cast members? What are their expectations? How do you maintain, if you're having long hours as well, how do you maintain their enthusiasm? So there's a lot of people skill required as a director and producer on films. So short films is a fantastic way to exercise your creativity, but don't think or believe that it's going to give you or make you rich through it as well. Use it as a stepping stone. There are many youngsters who are here who want to enter into the entertainment or the media industry. Your final words of motivation and tips to them to have a successful career. Right. So there's 2 things of success we're talking about. One, success, when we say, is generally about a specific timeline or a career path. My strong suggestion or recommendation is have a backup plan. Don't go into something blindedly just because your friends or family members say, wow, you're a fantastic actor, or you're very good looking, or the usual stuff that parents or our family members like to give us commendations about. Have a parallel source of income. And if you feel like your filmmaking is working or your career in the media is working, fantastic. You can start to step away from the other source of income if you feel that's not working. But it's about being realistic. And I think really you need to find out what motivates you. Think about in the next 5 to 10 years. Have a midterm plan. Where do you want to be in the next 5 to 10 years? Where are you now? Do you want to be in the same position you are now in 5 to 10 years' time? How is that motivating you? So really having a clear path to say, do you know what, in 5 years' time, I want to be in this situation. But all the way through, be smart about it. So you're not having to be running away from your productions, giving time away from your productions purely because you've not planned well enough. So the main thing really is planning. Planning for each and every production or media project you get involved in. Planning for your life, because you have a life outside of film, media, and projects as well. Are you able to commit time to yourself? Can you pay your bills if the film, media projects are not working as well? So plan for that. And as I said, have a really strong motivation. Most filmmakers, independent filmmakers, make films because they are strongly motivated to tell a story or raise an awareness about a subject matter. And usually, if it's a strong enough desire and a very good idea, other elements fall in. So for example, your finances will fall in, your team members will fall in as well. So really be motivated, but most of all, have a plan, have a backup plan as well, and your main plan. Mansur, I would like to thank you on behalf of our institution, myself, our entire team, Sundaresan sir, Manoj sir, our entire backend team, all the participants here. So you have taken a time out. You're speaking from London, and during this pandemic, you have spent your valuable time with us. On behalf of all the participants and our institution, we would like to thank you very much for consenting and being the valedictory chief guest for the final day. You're very welcome, and thank you again for inviting me to speak. Thank you.
With all said and experienced, 4 days was a wonderful journey. We started off this International Media Fest with the intention to give every aspiring artist a path of hope and opportunities. Available in the global arena via leading experts. Hope we have met your needs. As we always say, learning is never ending, and this is just the beginning for greater future. Let's take a sneak peek into the last 4 days. Mr. Tirunalkara sir said life will change and come back to normal sooner, and entertainment industry will keep us strive through these hard times. Nasser sir said production and commercial cinema and feature films are the two different streams. Streamline your thoughts. Aarti Srivastava said, take a challenging story rather than choosing cliched commercial stories. Abhilash told us that live a life like a legend and leave a legacy and excel in all the streams that you choose to pursue. Napoleon sir said, grab the opportunity, whatever comes by, and enter into the industry and find a path for yourself. Mr. Andy said, marketing is the key success to any film you create. Mr. Telganeshan said, Hollywood is not a place that is not achievable. With desire and hard work, it's achievable for any Indian around the globe. Mr. Arulmani said, indulge in the character and express every bit of emotion. Rasa Al-Sayed conveyed women-centric movies are the future of tomorrow. Mr. Devanathan said, journalism requires ethics, truth, and not TRP-centric or focus. Mr. Agathian said, find the stories in life around you, recreate life you lived, and enjoy it on the screen. Mr. Vijay Vasan said, the future of the film industry is highly social distance for the future to have a commercial. Mr. Nikhil Murugan said, communication, coordination, and networking is important for any key event or a film to function on the sets smoothly. Ms. Gayatri shared, success does not come overnight. It's a step-by-step and face the hurdles with confidence. Rehana shared the global opportunity for filmmakers are huge. Search for it, go behind your dreams, and achieve it. Mr. CHARUHASAN shared that cinema is a good medium of communication and use it to educate the future generation. Mr. SHOBAN NARAYANAN said technology keeps changing and staying updated matters. Self-discipline, passion, and dedication are the 3 keys to success. Mr. MANOJ KRISHNA's formula of 70% of talent and 25% of luck will keep you sustaining in the industry. Mr. MUKTHA S said performance is important more than anything else. And finally, our speaker, Mr. Mansur Ali, shared that relevance of the content is very, very important. 2 types of success are there, and be very specific on the timeline or career path. Planning is key and have a backup plan. With all the wonderful speakers on the 4 days from different continents, different ends of the world, different time zones, different experiences, at Tatti, we take lots of happiness for remembering Mr. Samikan Vincent in a very, very honorable way. We hope we have met all your needs, created a new path for you for learning, and we hope to see you more in our journey together. As always, we say, Tatti is not an institution, but your learning family. I now call upon Mr. Joshua Gerard to give the word of thanks. Thank you very much, ma'am. I would first like to thank all the chief guests of every day and all the speakers. Thank you, Dr. Tendul ma'am, for summarizing what everybody had said. So on behalf of our institution, we would like to thank Sri Tirunalkara sir, Member of Parliament, Actor Nasser sir, Ms. Aarti, Power Pandit Master, Actor Napoleon sir, Actor Arulmani sir, Sri Telganeshan sir, Rasha Al-Sayed, CHARUHASAN sir, MANOJ KRISHNA sir, Nikhil Murugan sir, MUKTHA Sundar sir, Devanathan sir, Vijay Vasan, Mansur Ali, Jay Balan, Abhilash, Andy, Director Agathian, SHOBAN NARAYANAN sir, and for all the people who are taking their time and who come and share their experience here. So the main purpose, நம்ம எதுக்காக இந்த ப்ரோக்ராம் நடத்துறோம் அப்படின்னா, நிறைய பேர் மீடியா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போகணும்னு நினைக்கிறீங்க. என்னெல்லாம் இருக்குது மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில, என்னெல்லாம் சேலஞ்சஸ் இருக்குது, என்னென்ன திறமைகளை நீங்க எப்படி வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பண்ணோம். ஸோ we have covered acting, screenplay, scriptwriting, film direction, VFX editing, film production, documentary filmmaking, dubbing, journalism. We have covered all the aspects of the media industry. I hope you have shared valuable inputs. So உங்களுக்கு யாராவது வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணும், நான் இன்னும் கொஞ்சம் பயிற்சி ஆகணும் இந்த ஃபீல்டு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, you can join with us. We are running many courses
related to acting, screenplay, scriptwriting, film direction, dubbing. இந்த மாதிரி நிறைய courses run பண்றோம். Short term courses இருக்குது. Post COVID-19 we'll be having live courses on a long term platform. With that I would like to thank our entire team and all the participants. So இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இவ்வளோ ஒரு எந்தூசியாசமா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம பண்றோம்னா உங்க எல்லாருக்குமே தான். Thinking and believing that it will be beneficial to all of you, and every day we thank you for we are receiving your feedbacks. So அனைவரோட feedback நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம். We would like to thank you for all the feedbacks. We hope that whatever time you have spent with us is proportional to whatever knowledge you have gained. I would like to thank our back-end team, our designing team from Abhinash, Ms. Aarti, our entire team, Lakshmanan, Harni, Marishwari ma'am, Shanti ma'am, Glory ma'am, Dr. Iniyathendral, and all the people, and our entire management team, Sundaresan sir, Manoj sir, and all our team of faculties who have been with us in helping us executing this program. So on behalf of all of us, we wish all the participants all the very best. Hope you come out in flying colors. Hope all your dreams come true. And thank you for joining with us and being a part of this family. We are going to organize many more webinars, which is going to be very informative. So உங்க மெயிலை செக் பண்ணுங்க, உங்களோட வாட்ஸ்அப் பாருங்க, உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் வெபினார் ஃபார் நாலேஜ் கெய்னிங் ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்காக நாங்கள் கிரியேட் பண்றோம். ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ வெரி மச். ஹேவ் அ வண்டர்ஃபுல் ஈவினிங். தேங்க்யூ. Thank you so much. The feedback link will be shared in the chat box after the national anthem. As a GRO, I will also like to thank Mr. Sundaresan sir and Mr. Joshua sir for taking all the hurdles to put this event into live and action. Thank you so much to all participants for staying with us during this prime time of 6 to 8. So now I kindly request you all to raise for the national anthem, and happy learning with Tatti. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much. Please do fill up the feedback form. We look forward and we really enjoy reading your feedbacks. And let us all meet you sometime really soon for another different topic in the same platform with great, wonderful minds, wonderful speakers with a lot of learning knowledge. And during this COVID time, united we stand with Tatti and all the students. Thank you so much, guys. Good night, Team Tatti.